Kind attention. The program will commence in another couple of minutes. Kindly maintain silence throughout the program. Do not leave the hall while the function is in progress. We request the gathering to resume standing while the guests are entering the hall. Happy morning to one and all present here. It's my great pleasure to welcome you all to the IGEN Green Sustainability Academic Partner Program, proudly hosted by Shri Manakula Vinayagar Engineering College. The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. Through this program, we are here to realize one simple truth: the future of our planet is in our hands, and every sustainable action begins with us. Aligned with the United Nations Sustainable Development Goals, SMVEC is committed to fostering sustainability through quality education, innovation, and research. This program is a reflection of this commitment, inspiring our students to adopt sustainable practices, drive green innovation, and become responsible engineers dedicated to building a better future. Let us learn, collaborate, and take one more step towards a greener, more sustainable, and more resilient world. Once again, a warm welcome to everyone present here. Before every beginning, we remember the one who gave us our voice. Yes, the eternal mother of our language. Let us all stand for Tamil Thai Vaalthu. வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே, வீழ்வாறு வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே, தாண்டிடு நிலையினில் உனை விடுப்பேனோ, தமிழ் என் நாளும் தலை குனிவேனோ, சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் பைந்தமிழன்னாய் தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் மறப்பேனோ, செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயனில் நைந்து போகுமென் வாழ்வு, நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே, முந்திய நாளினில் அறிவுமில்லாது மொய்த்தனன் மனிதராம் புதுப்புனல் மீது செந்தாமரை காடு பூத்தது போல செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி. Let us continue standing for SMVEC anthem. Vinayagar, Vinayagar, Shri Manakula, Vinayagar. Vinayagar, Vinayagar, Shri Manakula, Vinayagar. நல்ல கல்வி தந்தாய் விநாயகா, வாழ்வை சொல்லி தந்தாய் விநாயகா, இன்பம் அள்ளி தந்தாய் விநாயகா, ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா. நாளைய
be seated. We invite you to witness the inspiring journey of SMVEC through a short audiovisual presentation. Please direct your attention to the screen. Thank you, team, for the captivating presentation. To mark the auspicious beginning of today's program, let us commence with the traditional lamp lighting ceremony, symbolizing the triumph of knowledge over ignorance and invoking the blessings of the goddess of wisdom. May I now request the dignitaries to kindly come forward and light the lamp.
for illuminating this occasion and setting the stage for a meaningful and successful program. I request you to kindly take your seats on the dais. Sustainability is no longer a chance, it is a responsibility. Let us now learn one of the world's most significant global initiatives, the United Nations Sustainable Development Goals. The journey towards the SDGs began in the year 2000, where world leaders adopted the Millennium Development Goals to address some of the humanity's most pressing challenges. Building on the progress made, leaders from across the globe gathered once again at the United Nations Sustainable Summit in New York. On 25 September 2015, all 193 United Nations member states unanimously adopted 2030 Agenda for Sustainable Development, introducing the 17 Sustainable Development Goals, a universal call to action for every nation, every community, and every individual. These 17 goals provide a shared blueprint to end poverty, protect our planet, promote peace and equality, and ensure prosperity for all by the year 2030. At the heart of the 2030 agenda is a simple yet powerful promise: leave no one behind. The SDGs are built around the 5 Ps: people, planet, prosperity, peace, and partnership, reminding us that sustainable development can only be achieved through collective action. Recognizing that education is one of the most powerful drivers of transformation, UNESCO encourages educational institutions to empower young minds with the knowledge, skills, values, and leadership needed to create a sustainable future. Today, through the IGEN Green Sustainability Academic Partner Program, our institution proudly joins this global movement, reaffirming our commitment to environmental stewardship, social responsibility, and sustainable development. Let us now embark on a brief journey through the 17 Sustainable Development Goals. Goal number 1, no poverty. 2, zero hunger. 3, good health and well-being. Goal number 4, quality education. Goal number 5, gender equality. 6, clean water and sanitization. 7, affordable and clean energy. Goal number 8, decent work and economic growth. 9, industry, innovation and infrastructure. Goal number 10, reduce inequalities. 11, sustainable cities and communities. 12, responsible consumption and production. Goal number 13, climate action. 14, life below water. 15, life on land. And 16, peace, justice, and strong institutions. Goal number 17, partnership for the goals. Together, let us become the generation and transform these global goals into meaningful action. A warm welcome is the first step towards a meaningful collaboration and a memorable experience. With that spirit, it's now my privilege to invite Dr. A. Arivarga sir, Dean Academics, to deliver the welcome address. Very happy morning to one and all. The most respected and distinguished chairman of our trust, Shri Dhanasekaran, Chancellor, Takshashila University, the chairman and managing director of our trust, our esteemed guests on the dais and off the dais, and my dear students, I extend a warm and hearty welcome to every one of you gathered here. First and foremost, I extend a warm and hearty welcome to our chairman, who is not with us, and conveyed his best wishes for the official inauguration of IGEN Green Sustainability Partnership Program.
I extend a warm and hearty welcome to him. I also take the pleasure in extending our respected treasurer, Sri D. Rajarajan, who has joined with us in the inauguration of the booth and unable to join with us because of his preoccupied event. So on behalf of everyone assembled here, I expect our treasurer also. With equal thing, I also extend a warm and hearty welcome to our Joint Secretary, Architect S. Velayudham, who has conveyed his heartfelt wishes for this program. And I also welcome Dr. V.S.K. Venkadajalapati, the Director cum Principal of this institution, and the architect behind all our activities, the backbone of our program. Is because of his preoccupation, is unable to join with us. I also, on every one of us, I extend a warm and hearty welcome to every one of us. Very pleasant good morning to one and all. On this nice occasion, I extend a warm and hearty welcome to our esteemed Chief Guest, Dr. P.S. Kumar, Group CEO and Executive Director, Prithivi Grow Care Private Limited, former Senior Vice President Butterfly, on everyone of assembled here, and on behalf of Shri Manakula Vinayagar Engineering College, I extend a warm and hearty welcome to you, sir. I take my pleasure and privilege to extend a heartfelt welcome to this program to our distinguished guest, Dr. L. Ramesh, the President, the Institution of Green Engineers, to our institution. Please, sir. On behalf of you, we welcome you, sir. I also extend a warm and hearty welcome to our distinguished conclave speakers, Dr. J. Balamurugan, Vice President of IGEN and the Executive Engineer of Tangetco. Sir, you are welcome, sir. And also I welcome Dr. Shri Sitaraman, Director IGEN and CEO of Success Sailor to this program. We welcome you, sir. And today it's a very significant milestone in reinforcing our institution journey towards sustainability and social responsibility. This partnership with the Institution of Green Engineers, IGEN, reflects our commitment to creating environmentally conscious engineers and responsible citizens who contribute meaningfully to the United Nations Sustainable Development Goals. Because part of my work was done by Dr. Jayachitra, and we have been involving in this program. Before the inauguration, we started participating in many of the program. We have submitted our patents to this Honorable IGEN Association, and they have recognized us and they are identified 4 best projects. And because of the gathering, I am summing up, in addition to this, we have identified the final year student project, which have been most oriented towards the SDG, and this is being in the process also. And we have also identified, and 150 students, batches, are doing the internship, summer internship, under the IGEN also. And apart from that, many of our faculty members and teachers and other administrative staff have also taken participation in the IGEN walkathon, 5,50,000 steps walkathon also. So, and with this, I extend a warm and hearty welcome to the office bearers of this IGEN and Dr. S. Anbumalar, the Dean Academics, and Dr. S. Jayakumar, the Controller of Examination, Dr. S. Raja, HOD ECE, Dr. Raju, HOD IT, Dr. Sundaraman, Civil Engineering, Dr. Axilia from CSCBS, and Dr. Vijayalashmi of HOD Biomedical Engineering, Dr. Jamuna of EEE Department, Dr. Hemalada, and all the office bearers, and my dear students and friends. I extend a warm and hearty welcome to every one of us. And finally, but not least, I extend a warm and hearty welcome to these ambassadors and various of the 17 Sustainable Development Goals also. And in fact, I want to add a few things. And it's being an autonomous institution, and we have been giving much importance to these Sustainable Development Goals. We have included 4 courses under mandatory non-credit courses: Climate Action and Right to Information Act and Good Governance, Gender Equality and Introduction to Sustainability. And all our mini, micro and major projects have been benchmarked with every one SDG. And we have been doing this also.
And in fact, on March 23 of this year, when we celebrated IQAC Day, we had a different thought. As a part of Indian knowledge system, we have celebrated Sanga Ilakkiya Parviyil Nilayana Valarchi Nokkugal. How the SDGs have been seen 2000 years before from the Tamil literature. Because நம்ம திருக்குறள்லாம் 2 மார்க்குக்காக படிச்சுட்டு இருப்போம். அது வாழ்க்கை நெறிமுறை. அந்த வாழ்க்கை நெறிமுறையில் சொல்லாத விஷயங்கள் எதுவும் இல்லை. So many of these what we say about SDG 4 கல்விக்குன்னு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு. So SDG 17 நட்புக்குன்னு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு. So we can keep talking. And many of us we have forgotten அகநானூறு புறநானூறு இந்த மாதிரி. So gender equality இல்ல பார்த்தீங்கன்னா we have identified totally 473 poets were there, in which 40 to 50 poets were from female poets. So we had done one day workshop on that. So we are very happy to integrate ourselves with this sustainable development goal, because the whole universe is revolves around these SDG goals. With these few words, I once again extend a warm and hearty welcome to all the office bearers of the IGEN and the chief guests and all the faculty and students of this institution. Thank you, Anand. Thank you, sir, for your warm and gracious welcome. It's time to honor the dignitaries on the dais. May I invite our Controller of Examination, Dr. S. Jaikumar, sir, to honor our chief guest, Dr. P.S. Kumar, Group CEO and Executive Director, Prithivi Growcare Private Limited, former Senior Vice President, Butterfly. Thank you, sir. May I invite our Dean Academics, Dr. A. Arivarga, sir, to honor our guest, Dr. L. Ramesh, President, the Institution of Green Engineers, Focal Point, UN Academic Impact, and UNDESA SDG Ambassadors, Joint Secretary. Thank you, sir. May I invite Dr. P. Raja, Professor and Head, Department of ECE, to honor our guest, Dr. J. Balamurugan, sir, Vice President, IGEN and AWE, Tangent Pope. Thank you, sir. May I invite Dr. S. Anbumala, ma'am, our Dean Academics, to honor our guest, Dr. Suresh Sitaraman, sir, Director, IGEN and CEO, Success Silo. Thank you, sir, and thank you, ma'am. We now come to a proud and memorable moment of today's program, the official inauguration of the Institution of Green Engineers Academic Partnership. I request our esteemed dignitaries to kindly come forward with the formal inauguration of the partnership.
I request the IGEN members to present the IGEN Green Partner Certificate to the management of Shri Manakula Vinayagar Engineering College in recognition of the institution's commitment to sustainability and the United Nations Sustainable Development Goals. On behalf of the management and our director, I cordially invite Dr. S. Kumar, sir, Controller of Examinations, and Dr. A. Arivaraga, sir, Dean Academics, and all other dignitaries to kindly come forward and receive the IGEN Green Partner Certificate. I request everyone to acknowledge this proud moment with a warm round of applause. Thank you all. Success is not measured by examination alone, but by the values, knowledge, and integrity they inspire. It's now my privilege to invite our esteemed Controller of Examination, Dr. S. Kumar, sir, to address the gathering. Renowned for his dedication, precision, and commitment to academic excellence, sir has been instrumental in ensuring the smooth, transparent, and efficient conduct of examinations while upholding the highest standards of quality and integrity in our institution. I request you, sir, to kindly deliver the presidential address to the gathering. A very good morning to one and all. It's my pleasure and privilege to propose the presidential address. So, respected Chief Guest Dr. P.S. Kumar, Group CEO and Executive Director, Prithivi Group Cap Private Limited, and former Vice President, Butterfly. Guest of Honor, Dr. L. Ramesh, President, the Institute of Green Engineers, IGEN. Distinguished conclave speakers, Dr. J. Balamurugan, Vice President, IGEN, and Dr. Suresh Sitharaman, Director, IGEN, and our respected management members, esteemed faculty members, deans, and my dear students, a warm and green greetings to one and all. So it is indeed a matter of great pride and privilege to welcome you all for the official inauguration of the Institution of Green Engineers at Shri Manakula Vinayagar Engineering College. It is the 17th chapter, that is, we are inaugurating the IGEN in our institution. Today marks the beginning of a significant initiative that reflects our institution's unwavering commitment to sustainable development, environmental stewardship, and responsible engineering. On this auspicious occasion, I sincerely express my heartfelt gratitude to our management and director cum principal for their unwavering support in establishing the IGEN chapter at our institution. Although they could not be present today due to prior official work, they have conveyed their best wishes for the successful inauguration and the fruitful functioning of the IGEN chapter. Now, engineering has been a driving force for economic and social progress. Why it so means engineering helps a lot for technological development, which helps in the economic progress and improve the quality of life of people. So, till 2015, as Madam has initiated regarding the 17 goals, the engineers are more concentrated towards the development of technology such that to make the people's life at ease. We didn't consider about the sustainability. In what happened to that? So things like using the power plants, using the fossil fuels, then high-tech transportation system, then deforestation for urbanization, then construction industry, then in the case of resource depletion, loss of biodiversity, loss of employment, and lastly, now everyone is using the boom word, data science, data centers, and AI. So these are the places where we didn't concentrate it. So day by day, the sustainability has been reducing. So everyone now you are using AI is helping you a lot.
but that too having a negative impact. Even though it's having more number of positive impact, it is having a negative impact also. Namely, it is consuming high energy. Then carbon emission is emitted by using of AI. Then e-waste production, because day by day, in the mobile itself, the models has been changing. So more number of e-waste has been created. Lastly, the water usage is also more in the case of AI. Why means a study has been made. So by using AI, nearly 6.6 million cubic meter of water will be used by AI for cooling powers. So this is equal to the amount of water required for a small country. This is the statistics what has been occurred. So based on this, as a technical person, apart from technical development, we should also work towards the sustainable development. So that only Sir has highlighted, our Dean. So in all the projects and all, you have to give concentration for the sustainability. So at least 1 or 2 goals you have to see how to support that. Then only the planet will be helpful for our future generation. So today, however, the world expects engineers to go beyond designing efficient system. They must design sustainable solutions that preserve our environment while improving the quality of life. Climate change, resource depletion, pollution, and energy security has made sustainability an essential responsibility rather than an option. The Institution of Green Engineers, IGEN, is a rapidly growing professional body with more than 35,000 members, collaborating with 120 academic institutions and 50 industry organizations, working together to promote sustainable engineering practices. The establishment of IGEN chapter at our institution marks a significant step towards nurturing engineers who are not only technically proficient but also environmentally conscious and socially responsible. Though this platform may aim to encourage research, innovation, entrepreneurship, and community engagement in areas such as renewable energy, green building, sustainable transportation, waste management, water conservation, circular economy, and climate resilience infrastructure. Our institution has always believed that education must create professionals with values and purpose. Moreover, every classroom, laboratory, industry, and research center should become a hub of sustainable innovation. Every engineering project should consider its environmental footprint along its technical and economical feasibility. I strongly encourage our students to become ambassadors of green engineering. Your ideas, innovation, research, and enthusiasm have the power to transform society. Let your education prepare you not only for successful careers, but also for meaningful contribution to humanity. IGEN will provide our students with the opportunities to interact with experts, participate in green technology projects, organize awareness programs, and contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals through engineering excellence. I congratulate the Institution of Green Engineers, the organizing committee, faculty coordinators, student volunteers, and everyone who have worked tirelessly to establish this chapter. Your dedication and commitment have made this important initiation possible. Our vision should extend beyond engineering solution. We aspire to build a culture where sustainability becomes a way of thinking, living, designing, and leading. Thus, as per the father of our nation, Mahatma Gandhi, wisely said, the earth provides enough to satisfy every human needs, but not every human's greed. So therefore, all of us to pledge behind not only merely better technologies, but a healthier planet for future generation. Hence, together let us innovate responsibility, together let us engineer sustainability, together create a world where engineering and nature coexist in harmony. Together let us build a greener tomorrow. So all the best for this chapter. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your insightful address. It's my privilege to introduce our distinguished guest, Dr. I. Ramesh, a globally recognized sustainability leader, academic administrator, researcher, and the founder, president of the Institution of Green Engineers, a UNDESA indexed. With over 25 years of dedicated service, he has been inspiring communities through engineering education, innovation, and citizen partnership. He currently serves as a joint registrar and a professor at MGR Educational and Research Institute, Chennai, and also the director of Dr. MGR SDGs Center for International Coordination, leading impactful initiatives in research, innovation, and global collaborations. An accomplished researcher, he has authored more than 90 Scopus Index publications, holds 1 granted patent and 8 published patents with expertise spanning energy efficiency, artificial intelligence, smart grids, and sustainable engineering.
Through IGEN, he has spearheaded over 300 sustainability programs, engaged more than 1.5 lakh participants, collaborated with over 1,000 experts, and inspired measurable community action towards achieving the SDGs. His remarkable contributions have earned him several prestigious national and international honors, including the Sir Henry Royce Award from UK and the My Hero Award from USA. Driven by his inspiring philosophy, My Earth, My Responsibility, he continues to empower institutions, educators, researchers, industry leaders, and youth to transform sustainability into meaningful action. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm and enthusiastic welcome to our esteemed speaker, Dr. I. Ramesh. May I invite you, sir, to address the gathering. So it was very, very happy moment for us, the Institution of Green Engineers. Shri Manakula Vinayagar Engineering College joined the IGEN family with connecting with the Sustainable Development Goal activities. First of all, I would like to give you a very big appreciation and the very good happiness note to your chairman, secretary, the principal, and the HOD, director, and all the faculty members who is pioneer in taken this initiative to maybe last 3-4 months we are traveling through you, through the faculty members, through the students activities. So what we feel, this is the first time through our, we have 45 plus energy saving clubs are there, and we have, this is the 9th green partner institution. Before inauguration, there is a lot of achievements are there. So maybe some of the achievements we are going to present in this stage itself, in the inauguration itself. It means that the commitment and the speed and fast in taking the activities, we are very happy with that. So you all aware that how the globe which is going on and how we can able to take part in that, that is always a very, very important. So the whole community, the globe, we can call it as a red earth. So through this red earth community, how we can able to contribute towards this red earth, and we can able to change little bit towards the green earth. That is actually the concept behind this Institution of Green Engineers, and through that how we can able to collectively take towards to achieve the sustainable development goal. So very happy that today we had inaugurated the selfie booth plus the My SDG, My Responsibility initiative, and in that My SDG responsibility, the first thing is the hashtag which is going to be followed from today is the SDG for SMVEC. So that is a hashtag the students or staff, if you are doing any activity related to IGEN or SDG or any kind of activities, don't forget to place this hashtag with you, because that is very, very important. I will tell why it is very, very important. So how we are going to moving towards to the next level, so that you will able to know. So this is the first part we had initiated these activities. So what I am going to give you the very important benefits what you are going to have as a faculty member, as a student community. How many second year students are here? Please raise your hands. Okay. Third year students? Final years? Okay. So you all very happy when you will receive moving from Manakula Vinayagar with 1 lakh salary per month. Correct? 1 lakh salary per month, it is enough for you, or you needed more than that? 1 lakh is enough? Yes. So we will be very happy when we will receive 1 lakh per month salary. So this is what the ambition, this is what the goal setting for all us. We need to have some goal to reach like that. But when we have to reach that 1 lakh per month, we have to demand to the industry CEO what actually we are having, that has to be there, no? So minimum your CV has to be very strengthened. It means that more than 25 pages CV has to be there. More than 25 pages of your CV has to be there. Let us pinpoint that those who are final year here, anyone having more than 25 pages or CV, if I ask you to prepare the CV, more than 25 pages, please raise the hand. If more than 25 pages are CV, our guest is, sir is there to ready to give 1 lakh salary for you. Correct, sir?
Yes, the why I am telling that point particularly, it is not the matter of the page, the matter that what is inside your skill will be reflected in the CV. What is inside your skill will be reflected in the CV. Why IGEN played very big role in making your CV to 50% to be your CV. If you are following all the IGEN activities, if you are activating all the IGEN projects, you are activating all the IGEN events and all the activities, yes, we are ready with you. If you are a second year, when you are moving from final year, it is very guaranteed that minimum 10 page of CV through the IGEN activities, that is events, projects and all innovation related activities, it has to be there. So how it will come, that I will tell you. So the first part is the, I told you already, my SDG, my responsibility, that is what today we had initiated. So both for the faculty and students only I am suggesting this. So this my SDG, my responsibility, I told you those who are here already there, how you are able to be the SDG warriors. So when you will become the SDG warriors, initially you have to take the pledge. After pledge you have to continue for 9-day community project, then you will be elevated as SDG warriors. Then your responsibility to get your friends into your SDG goal and make the group very strong. This is one process. Through that you will get a pledge certificate, you will get a community project certificate. Next you will get a, that is what the SDG warriors tag. Okay, so this once this will happen, the next task process is moving towards the SDG ambassador. How when you will become SDG ambassador, because always we will be very peculiar with the 9 letter. Okay, we had our like SDG symbol, we have our symbol called 9 VIBGR color. So this 9 is very important. After you become SDG warrior, if you motivate another 9 members to become the SDG warriors, then you will be declared as SDG ambassador, IGEN SDG ambassador. So this is one part. Second part is, this is what happening inside your campus going to happen. Okay, so the next part, we are having 5 projects which is going on. That is IGEN, we call it as IGEN SDG projects. So through that SDG projects only, we are happy that 1,200 students registered in Manakula Vinayagar Engineering College registered for the summer internship, what sir already told. Out of that, 150 students initiated the project, initiated the internship now. So what all these projects are, IGEN Energy 99 Challenge. So so this Energy 99 Challenge is very simple 9 mantra concept. You have to motivate to create awareness for 99 home. So 9 home, 19 home, 29, 39, 49, 59, like that 99 home, you have to create a awareness which will be particularly related to SDG 7, affordable and clean energy, SDG 12. What is SDG 12? Next time கேட்கும்போது அப்படி சொல்லணும் எல்லாரும். SDG 12 அப்படி தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டால் கூட சொல்லணும். SDG 12 responsible consumption and production, and SDG 13 climate action. So these 3 goals particularly we are working for that goal through that Energy 99 Challenge project. Okay, so that is one project. So I am very happy that this project is indexed by United Nations Department of Economic Affairs, and very recently the outcome of this project appreciated and published by UN Habitat their portal. And the second project is IGEN Talk for SDG, right? So today you all aware of sustainable development goal. These SDGs goals, you have to create awareness for outside community. You can go to the school, create awareness for the school. You can go to the some street and create awareness for the till. Best thing is when you are going for some marriage, கல்யாண வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா 1 minute மட்டும் கேளுங்க. கேட்டுட்டு அந்த ஸ்டேஜ்லயே ஒரு SDG பத்தி ஒரு அவேர்னஸ் கொடுங்க. உங்களை சிரிக்க தான் செய்வாங்க எல்லாரும். அதெல்லாம் கவலையே படாதீங்க. So our objective is to create this awareness for SDG goal towards all. That is the called talk for SDG அப்படினு சொல்லுவோம். So this talk for SDG, in the Energy 99 Challenge which I told you, when you complete that Energy 99 Challenge, you will be able to get carbon credit certificate, you will be able to get SDG action award, you will be able to get IGEN book of honorல உங்க நேம் வரும். ஏன்னா it is a very tough to complete for 99 home. So that is one part. Next, IGEN Talk for SDG, you will get a project completion certificate. IGEN, that is a SDG medal, like that all will be there with respect to the Talk for SDG project. Next project is IGEN Zero to Hero. This is very interesting. In film, all will become hero. Neenga hero ஆகணும்ல. So that hero, IGEN is giving you as the hero and the heroine. எப்போ அப்படின்னா, if you complete that Zero to Hero project.
what it mean by zero to hero project? In the project related on implementation, our guest will tell more. Any kind of thing you will move towards zero. ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு அந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், பர்டிகுலர்லி வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், அந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஒரு பார்ட் ஆஃப் இது ஜீரோ கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி பிகம் ஹீரோ. வெரி ஹாப்பி தட் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் நேம் தெரியல, இங்கே இருக்காங்களோ தெரியல, அவங்க வந்து நம்ம கேம்பஸோட கேன்டீனில் உள்ள ஃபுட் வேஸ்டேஜை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் ரிலேட்டட் டு ஜீரோ டு ஹீரோ ஹியர். இஃப் யூ ஆர் ஹியர் ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். So they that girl already posted that they started the project. She measured the food wastage in your canteen like that. Okay. So this is the idea. So your food wastage in your canteen will be measured, and if there is a wastage is 10%, her idea is to reduce that wastage towards zero. Avladha. So if that will happen, she will be declared as hero. So this is called zero to hero. Food waste mattum illa, any kind of waste, plastic use பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 10 houses நீங்க pledge எடுக்க வச்சு promote பண்ணீங்கன்னா zero to hero. Next project is Cycle for Green. This is very interesting project. You must have cycle. Every Sunday, Saturday, you need to drive your cycle for some 10 kilometer, and the 10 kilometer cycling la you have to do some green activities, and the activities related to plastic awareness, water conservation or energy conservation, or you can create some SDG awareness to the public like that. So this is one. And second, next thing already sir told, we had come out with the walk 555 challenge. The very successfully we had completed walk 555 challenge. So the idea behind this is the health kandipa paathukanum avadana. SDG 3, good health and well being. That see, our health is very much important, our family health is very much important. So keeping that mindset only, we started that project, and that project completed first version 90 days. I am very happy that out of 250 registered participants, 87 participants completed this walk 555 challenge, and out of 87, 10 participants from Manakula Vinayagar Engineering College. Very happy that, and that 10 participants also staff members. I am very happy, and our pioneer Arivalakan sir is there. Sir completed the challenge, and very interesting that a lot of members felt very good that they reduced the weight, and lot of challenges, lot of good things happen. Second version we are going to start. So this all about particularly about the SDG project. So so this is one part, which second part is all United Nation days are there, no? United Nation water day is there, environmental day is there, energy day is there. Coming September, sustainable development goal weeks it is coming. Okay, see, this all the days IGEN will recognize the partner institutions, students and staff members particularly related to that activities. Ipo SDG week is going to come. We are going to announce the IGEN SDG Action Award for partner institution. Only IGEN always will give the partner institution as the most priority. So who is doing activities or any activities related to the particular goal, you can eligible to apply. So like that, there is around 13 announcement will come every year. 13 announcement related to the United Nations days will be there. All announcements, staff and students are eligible that. Because in that one announcement only, World Intellectual Property Day, we had announced for patent. Who published more patent will get awarded. So that is what from your campus 4 of our faculty member received already. And so this is one about our awards and recognition. And every year, final year students we are recognizing through like best outgoing student abdin solluvom. You heard about the best outgoing student, but IGEN will call as the best sustainability outgoing student. So IGEN will call best sustainability outgoing student. Already we had announced this. From your campus, around 50 students already applied. That is under the process. Like when you are moving out from final year, there is a concept called best sustainability outgoing student award. This is one part, and another part is we have to launch the 2 chapters here. Like you heard about the world #1 professional society, IEEE. That IEEE student chapter is there already. I am happy that 16 chapters are there, societies are there. Very happy. Almost all chapter societies are here. And like that, the chapter will be IGEN Green Circle. So this IGEN Green Circle we will be launching soon in your campus with chairman, secretary, treasurer, and lot of activities will be there. And another thing,
IGEN Energy Saving Club, we call it as NSA Club. Again, that NSA Club will have chairman, secretary, like that. All the process and procedure we will be let you know how to take it forward. Second, next thing is IGEN will give the funded projects. Micro funded project, not big projects, some 10,000, 15,000 like that. Some case study based survey projects will be there, both faculty and students. Very soon the announcement will come that you have to participate in that. Then you can apply for that and eligible students will be able to get. Second thing is, every 3 months once IGEN will announce the research medal. What is called research medal is, this is particularly for the faculty member, but it will be for the students also. You all aware that Scopus publication and the Web of Science publication. Through that Scopus and Web of Science, who last 3 months or last 6 months, who is very best, which paper is very best publication related to impact factor, related to H index, like that. Based on that publications, we will be recognizing the faculty with the research medal. And like this, lot of things are there. I pinpoint some point only. So when you start participating in that, this is one part. Second part is events. But we monthly 2 to 3 regular events will be there. Presently we have we are in August 7 and 8 we have IGEN Energathon. This is the 5th conference. This is the 26 hours non-stop online marathon conference. It is a Earth Day indexed conference. I am very happy that 10 plus students and 7 plus faculty members from here, Manakula Vinayagar, already part of that program, and maybe some of the staff also here. Part of that program, and they are coordinating that activities, and some students also going to be the organizer for that. And so we will be inviting lot of students in the future for the speaker opportunity also. So this is about the, not only the Energathon, Environthon, like lot of events will be there. In the December we will have celebrate Energy Conservation Day, like lot of things we will be celebrating, that we will invite all the, always we will invite all the students and staff. Next part is, today we inaugurated. Before next year, you all immediately go for activate related to the SDG, then immediately we will start apply towards the speaker opportunity in UN. There is a lot of conferences going on related to United Nations conference. That United Nations conferences, we want a staff members from Manakula Vinayagar and students from here to represent that in United Nations to as a speaker. Adida venu. See, if you want to represent UN as the speaker, first of all, they will check what actually last year I had participated as the speaker at the United Nations the climate change conference in Denmark. Okay, so what actually they are expecting is the, if you are already 6 months or 1 year, your profile will shows that you are already part of SDG activities, they are selecting you. So it is very tough to go for presenting your concept with that. Participation itself very tough. So that is what I am telling. We want another 1 year, that is the target. Another 1 year, next target is we will be taking the Manakula Vinayagar to the accredited with UN. We called it as United Nations Academic Impact. So that United Nations Academic Impact, within 1 year, Manakula Vinayagar too will get accredited. So this all will happen. Parallelly, your CV will also get grow. Finally, when you are going to sit in some interview after 3 years, 2 years like that, yes, you will be moving towards the campus with sustainability engineer, and you all become the member of IGEN and travel with IGEN till your life. So this is what I would like to share you, and be part of with us, so that collectively see 17 goals very fantastically it is framed, because till 16 only it is goal. 17வது goal என்னன்னு பாத்தீங்கல்ல, 16 கோலையும் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? 17வது கோல் இருந்தா மட்டும்தான் it is possible. That is what 17th goal is, partnership for the goals. Partnership for the goals, if it is there only, then it is. See, coming this year, 2026 indexed announced. We are very happy, last 2 years la dhaan nama India vandu 100 kulla irukku. We are in 94th position. We are in 94th position. 169 targets are there, and the 169 targets la in the year achievement vandu 18% dhaan. 18. So 2030 ku achieve panna mudiyuma? Very big question mark. That is what we all are now joining together. And finally, I will concluding with one announcement. So 17 goals 17 seconds la sollanum. And the madri or challenge I am announcing now. You will try it, and neenga sollitingana unga booth friend la poi or video eduthu you can send it to us. IGEN will give you the
prize money, and we will be taking this video to the UN and taking this video to the our all social media portal. So that is the 17 seconds of complete goal solano. SDG 1 no power, like that continuous SDG 13 climate action, and the continuous 17 goals solano. Already 2 students tried, one from St. Xavier's and one from MGR. Very fast they tried. You try to do that so that it will be a good challenge for you. Okay. So thank you all. Thank you so much, Dr. Suresh, because Suresh only initiated through his friend Dean Research. Okay. So that is what the starting here, and we had our 4 coordinator, and we would like to give you a very special appreciation for Ravi Shankar sir, Engar sir. Okay. So sir is the first connectivity for us. Very active. And with sir, another 3 members are there. Are a coordinator. Madam Pere? Kemalada ma'am? Pandian sir? Apro? Arivalakan sir. Okay. So they 4 are the connecting with IGEN all the activities. We are very happy with all your activities, but we will be very happy if your CV will be filled with 5 pages of IGEN activities. Okay. So I will concluding that the next first part enna appadina the 17 goals, 17 speakers, 17 warriors are there la ella department la irkingala, and ella department la ஒரு conclave nadathanum. One conclave next or 3-4 months ku you have to conduct the conclave. 17 members 17 goals patti at least or 5 minutes பேசணும். That is the conclave. So appo 10 department irukna, you will get 10 conclave, so that you can make this program as the live, and other college department, other college will participate as the participants like that. So like that we will also conduct lot. We will invite you as the speaker, and the best speaker, those who are doing best here, we will be taking to the next level. Okay. Thank you all. Thank you so much. Thank you, sir, for the encouraging and thought-provoking address. It's my pleasure to introduce our chief guest, Dr. P.S. Kumar, Group CEO and Executive Director of Prithivi Grow Care. He is an accomplished corporate leader, strategist, and educator with over 30 years of experience in engineering, management, marketing, and business consulting. Throughout his remarkable career, he has driven business transformation, profitability, and sustainable growth across small and medium enterprises and multinational organizations worldwide. His professional journey includes leadership roles with Larsen & Toubro, with Fiat Engineering, and CNH Industrial. A visionary in Industry 4.0 and Industry 5.0, his expertise spans digital transformation, artificial intelligence, IoT, robotics, data analytics, manufacturing excellence, and strategic business development. He is also a strong advocate of sustainability, leading innovative initiatives in AI-based waste segregation, advanced plastics recycling, and energy-efficient cooling technologies. He holds a PhD in business administration, an MBA in marketing, and MA in production engineering. He serves as a board of studies member at Anna University and is a visiting professor at leading engineering and management institutions, inspiring future professionals with his expertise. Let's welcome sir with a big round of applause. May I invite you, sir, to deliver the chief guest address. Good morning, friends. அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் இருப்பவர்களுக்கும் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கும் சேர்த்து சொல்கிறேன். Very inspiring speech. First, thanks to Manakula Vinayagar Engineering College. நான் இதுமாரி ஒரு காலேஜ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் வந்து even though I am from Tanjavur, I traveled outside most of the time. பாண்டிச்சேரி வந்தால் காலேஜ் பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்லே, I never visited. பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட்டு அறிவியல் சார்ட்ட கேட்டேன், ஏன் சார் இன்னும் நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி ஆகலட்டு. Excellent facility, excellent infrastructure, excellent student, excellent faculty, excellent pro-chancellor, excellent chancellor. அது வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ என்னோட கிளாஸ்மேட்டு ஜெயச்சந்திரன் will be there, the mechanical professor. நாங்கள் ஒன்றா படித்தோம், சிதம்பரம் தான் படித்தோம். ஓகே, கம்மிங் பேக் டு சஸ்டைனபிலிட்டி. நிறைய பேருக்கு தெரியாது. மோஸ்ட்லி ஃபார்ச்சுனேட்லி செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர் ஆகி இருக்கீங்க, ஃபோர்த் இயர் இல்லை. செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர், ஃபஸ்ட் இயர் எல்லாருமே வந்து இஃப் யூ டேக் சஸ்டைனபிலிட்டி ஒரு பேஷனோட, வாட் எவர் ரமேஷ் சொன்னது, ஆடிங் டு தட், if you do your sustainability with passion, okay, I am assuring you that you will get a job, very good job.
என்ன ரீசன் அப்படின்னாக்க இன்றைக்கி வேர்ல்டில் வந்து everything is Industry 5.0. That is, first circle of Industry 5.0, it revolves around three. One is sustainability, second one is human-centric, third one is resilience. I don't want to go to the details. Industry 5.0 environment இருந்தால் தான் அந்த environment இருந்தால் தான் you can do business in India. That means you can do product and services, whatever product manufacturing அதெல்லாம் விட்டுரும். Are you sustainable அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த அப்படின்னா எப்படிங்கிறது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் 2 எக்ஸாம்பிளில். செகண்ட் ஹியூமன் சென்ட்ரிக், அதனால் மனித சமுதாயத்துக்கு என்ன பலன் புரியுதுங்களா. மூணாவது வந்து அப்படின்னாக்க ரெசிலியன்ஸ்னால் எபிலிட்டி டு பவுன்ஸ் பேக். நோபடி எக்ஸ்பெக்டட் Iran and war with Israel, maybe 2 years before or 1.5 years before or 4 months before also. But it happened. It is happening. Nobody expected Ukraine and Russia war. Nobody expected Operation Sindoor. We never expected that. அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னாக்க everybody is preparing themselves for the future which is uncertain. அதே தான் நம்ம பிஸ்னஸில் as well as in management student, as marketing student or engineering student also. இப்போ நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னாக்க getting into a job wherein will be coding and getting into computer science, getting into artificial intelligence, இதெல்லாம் இருக்குது. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன், வாட் ரமேஷ் வந்து இது மாதிரி 1 lakh per month salary you should not ask. People should offer. There is a difference between asking and offer. If you ask something அப்படின்னாக்க என்னன்னாக்க you are begging, I want 1 lakh per month அப்படின்ட்டு. If somebody is offering அப்படின்னாக்க he says that okay, I found a very good interesting personality, I am ready to hire you, I don't want to miss you, I am ready to offer. புரியுதா? அந்த அளவுக்கு நம்ம திறமையை வளர்த்துக்கணும். அந்த திறமையை வளர்த்துக்கு தான் டாக்டர் ரமேஷ் இப்போ அவ்வளோ சொல்லிட்டு இருந்தார். சஸ்டைனபிலிட்டி என்ன அதுன்னு இப்போ பார்க்குறீங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ்டிக்ஸ், சின்ன எக்ஸாம்பிள், 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம். ஐ எம் நாட் கோயிங் இன் டீட்டெயில் ஆஃப் ஆல் தி ப்ரெசன்டேஷன். பிளாஸ்டிக்ஸ் இஸ் எ ப்ராப்ளம். பிளாஸ்டிக்ஸ் இஸ் எ ப்ராப்ளம்ங்கிறது யார் யார் அக்ரி பண்ணுறீங்க கை ரைஸ் பண்ணுங்கள். ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். நம்ம யாருமே ரைஸ் பண்ணல. பிளாஸ்டிக் இஸ் நாட் எ ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்ன சார்? ஓகே. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க வாட் ஹேப்பன்ஸ்னாக்க பிளாஸ்டிக்ஸ் இஸ் நாட் எ ப்ராப்ளம். the behavior of the people are the problem. அதுதான் SDG 13 சொன்னார்ல, ரெஸ்பான்சிபிள் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் கன்சம்ஷன். ரெஸ்பான்சிபிள் ப்ரொடக்ஷன் ஆஸ் எ இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் we will take care of production of what material to be used, அதெல்லாம் பண்ணிட முடியும். பட் ரெஸ்பான்சிபிள் கன்சம்ஷன் அப்படின்னாக்க கன்சம்ஷன் இஸ் நாட் யூஸிங் இட் அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்போசிங் இட் ஆல்சோ ப்ராப்பர்லி. இப்போ ப்ராப்ளம் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் லிட்டரிங். குப்பை போகிறதுல இருக்கா, குப்பையாக பிளாஸ்டிக் மாறுறது பிளாஸ்டிக்கோட ப்ராப்ளமா? ஸோ ப்ராப்ளம் இஸ் வித் அஸ், நாட் வித் பிளாஸ்டிக்ஸ். கரெக்டாக? ஆனால் இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம், பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் ப்ராப்ளம், பேன் பிளாஸ்டிக்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். I don't agree for banning plastics. I tried my level best. Throughout the world, the developed countries, Germany, Japan, plastic is not banned. Why? They have a discipline, they have a culture, they have a system by which they ensure it. But India, the easy way to do is banning the plastics. But banning the plastics, what I said, your product cost increased by 18 to 24%. Just imagine, your car, all car or bike, remove all the plastic parts, put equivalent part and drive that vehicle. Your mileage drops by 50%. 50%. If you are getting in a car 12 kilometers per liter, it will come to 6 kilometers per liter. That means you consume double the amount of fuel if you are not using plastics. So, problem is not with the plastic, problem is usage of plastics and disposing of the plastics. இப்போ மெயினாக இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. தட்ஸ் குட் பிகாஸ் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் ஒன்லி இந்தியா, த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு. ஓகே, approximately around 500 million tons of plastics being produced every year. 500 million tons of plastics is produced every year. And you know very well, plastics is not automatically, it will decompose ஆகும் சொல்ல முடியாது. So 500 million tons you are adding into earth every year. I don't know what you are going to do, how you are going to live the future. நீங்கள் வந்தப்போ அது மாதிரி இல்லை, நீங்கள் போகிறப்ப அப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு நான் பார்த்து போகிறேன் எவ்வளோ ஆகுதுன்ட்டு. ஸோ வாட் இஸ் இது, மெனி பீப்புள் சே தட் இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ்.
many people say it's a problem, but we say it's an opportunity. It's an opportunity in the sense is how to recover value from this plastic. Today, how many of you wearing, our t-shirts, jeans, how many of you know that it is made out of plastics? If you have to do complete MSW, municipal solid waste, next organic is only plastics. Currently it's around 10%. It is going to be around 14% in 4 years. 14% of what? 740 billion. 740 million tons, 14% is what is the amount of million tons in a year in a place. It's a huge quantity. Okay, so anybody is entering into this plastic recycling will make money on its own. Now, what we are trying to say, I have some data and I'll get into the subject. Next, please. Next slide. So I'm just telling you how to turn burden into billions. Okay, next slide. So these are data, and that's what I told you already. 435 in 2020. Now it is 500 billion. Next, please. You cannot reduce the marketing people work, because if I say that I don't want a plastic container, you give it in tin container, will they give it? No, because the cost of tin container is much more expensive. Giving a plastic container is cheaper and it's easy for them. Any color, any shape, any design, completely flexible, no? So they would like to do that way. How many of you know about DFT? DFT is Dream Flower Talc, okay? The same our face powder for the past 35 years. Just changing the container every year, they increase their sales by minimum 30%. Just by changing the container shape and color. DFT, the Dream Flower Talc, what we call. Next. So MLP is there. MLP is multi-layer packaging. That means the packaging is reduced, increase the shelf life, improve the visibility, improve so many factors, it comes in the MLP. So MLP is complicating things and all. So what we have come out is, very important thing, is what we have come out is, we have designed, I was the Senior Vice President, Larsen & Toubro. I head the plastic machinery of Larsen & Toubro. We know that the importance of plastics, how it is going to be things. Currently, what is the problem with plastic sorting out? That means garbage sorting. I'm not talking about industries, forget it, because that they will do on their own. Garbage sorting out, if you take it, a long conveyor will be going, 50 people standing that side, 50 people standing this side. They will collect the packs, like, I am supposed to do polyethylene, I will remove polyethylene. Somebody is doing to do polypropylene, will do. Somebody is going to PET. But 50 plus 50 people standing on a 100-meter conveyor, the conveyor, if somebody is not lifting it, it goes again. So we have to make it ensure that 100% is removed. So the time taken is huge. So here are the engineers. So all of you, I request you, never study engineering just for the sake of studying exams. You start thinking how we can apply it in your problem solving, in industrial problem solving, or any application where you can be used. So what we have done it is, the whole conveyor, instead of 100 meters, it is only 3.4 meters. 3.4 meters, my output, earlier it was around 6 tons per day, now we increased to 30 tons per day. That means reducing the conveyor length, reducing manpower, literally no manpower is involved. And then what happens is increasing the output. When you are doing it, coupling all the knowledge what we have in the industry. Like what we know plastics, we know mechanical engineering, we know production engineering, we know AI, we know computer vision, we know deep learning, and we know algorithms, we know iCloud. Everything you combined it. Okay, now what is the system? I will show you the system also. So what will happen is, and robotics. What will happen if you want to pick a garbage from the conveyor? How efficient you can do? Generally people say robotics, What we use the system, and in robotics we are using, but we are not using robots. What is this? Robotics, no robots. That's the intelligence what we need to do. How it is coming is, imagine this bottle, it's not broken. Imagine this bottle is moving in a conveyor, okay? If this moves in this conveyor, we can ensure that. But we cannot ensure that இப்படிதான் போகும்னு சொல்ல முடியாது. இப்படி போகலாம், இப்படி போகலாம், இப்படி போகலாம், இப்படி போகலாம். கன்வேயரில் nothing இருக்கும் அது. எப்படி வேணா இருக்கணும்.
So, இதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னாக்க using the deep learning, we create the what are the possible ways the bottle can come. That is programmed, kept in the iCloud. Correct? So, the bottle இப்படி வரப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க, so any shape it comes, computer vision, take a picture and find where is the center of gravity. Assuming the center of gravity is here. Okay? It will say that x-axis, y-axis coordinate, it will tell you here it is going to be there. All these things happen in nanoseconds and microseconds. Okay? When the bottle come near to the discharge chute, what we call as a discharge chute, we have firing guns. Firing guns is only compressed air firing. Compressed air is used to fire at that center of gravity, the part will get separated. So no robo is used, reducing cost. We also separate the things. We also use the artificial intelligence. We also use deep learning. We also use cloud computing. All this thing is done so we could be able to separate it. So when you are doing this, we can find out by photography increasing the memory and algorithms, whether it is PET, PP, polyethylene, all the materials we can able to do it. So what makes the things? We could be able to reduce the cost substantially. We could be able to increase the speed. We could reduce the manpower, and we could be able to solve the problem. So this, our system will consist AI sorting, artificial intelligence used sorting, advanced cleaning and cleaning methods, what we do, shredding, advanced compounding, advanced extrusion. Next slide, please. Okay, so the mechanical recycling is the easiest. Why we choose mechanical recycling is, make use of mechanical recycling in India. It is the highest demand will be there, and it will be cheaper than going for a chemical recycling, which is very expensive. Next slide. Next. Okay, this and all you can see it. I just want to show the picture. Next. Oh, yeah. So when you take the plastics, 65% will be converted into recoverable goods. Okay, 35% we cannot recover. It's called MLP and things. I'm talking about municipal solid waste. Next slide, please. Next. Yeah. This is the machine what we show. So it's only 3.8 meters room. What happens is here it gets it separated, and I'm just giving you an example. If you put this bottle, one bottle, okay, and give it in the people outside, okay, somebody want to take it, empty bottle, people will not be interested in taking one bottle. Even if you give some 100 bottles, see 1 ton of bottles you are throwing it out. People say that, okay, 1 ton of bottle you are going to give it, I will take it at 12 rupees. And that's what. But if it is mixed with your food, all these things, it will be 12 rupees. Suppose you are removing all the things, PET, PP, polyethylene, you segregate it and you give it in the market without doing anything, without doing no value addition, without doing anything. So 10 rupees you are getting it, just sorting it out and giving it, you will get 40 rupees. Why 40 rupees? Because whether you like it or not, OECD, another organization where we are going to become a member, has already compelled India, government gazette has come already, 30% of PET, polyethylene tetraphthalate, has to be recycled. Otherwise, you will get fined for the entire capacity. So what will happen is, the recycle, if I am having a bottling plant, if I am producing Coca-Cola, Pepsi or something, if I produce 100 tons per month, out of 100 tons, 30 tons should be recycled polymer to be used. Because what I told you is beginning, which every year we are adding 500 billion tons of plastics. Okay, I have to reconsume it. So that is, so demand, otherwise the penalty is on 100 tons for every month for me. So I don't mind buying it. So when the people are buying it, they're buying it at 48 rupees. 32 to 48 depending upon the market. So what we are trying to do, this is only for sorting. Next step is sorting out, going into the extrusion, which is a little advanced. Right now it is more of mechanical related, that we not talk about. So what I am trying to say is, plastic recycling, if you take it, it's a huge market. How we enter into the thing is, we are not giving as a product. Like everything is available in the market, everyone can buy it. But we take the complete responsibility, we take complete integration, and we take operation and maintenance for 5 years. That means somebody has to invest money, that's enough. He will take care of everything. So he ensures that we want to ensure the customer gets a payback, whatever money invested.
Similarly, another project is energy efficiency on air conditioning. How many of you mechanical engineers, raise your hand? Great. So, air conditioning, you know that you is cooling the air. Okay. Now we run the chiller, producing the chilled water, which is circulated to air handling unit, which in turn converts the chilled water to chilled cool air and then pass over here. Suppose if you want air conditioning to be done without electricity, is it possible or not possible? Any mechanic here? I want to do air conditioning without electricity. I don't want to run the chiller, but I want the air conditioner. Is it possible? Not possible. So that's why I'm saying it's possible. So what we do is, we run the air conditioner in the night. That means when none of you will be in the stadium. Assuming that it has around 300 tons of chiller. Okay? 300 tons of chiller, if you operate in the daytime, that is in a peak load time, that is morning 6 to 10, evening 6 to 10. Suppose you have some conference, some meetings are going on, you have to run. When you run at that peak hours, what you have to pay is per unit production, you have to pay around 12 rupees. But if you run it night 11 o'clock, 11 to morning 5 o'clock, so what will happen is you consume it at 4 rupees or 6 rupees. That 4 rupees, 6 rupees, you produce energy. That energy is called cool energy. Store it in an underground tank. Phase changing material, okay, that I don't know. So we can store the cool energy. When you store the cool energy in the night time and use it in the daytime, we are able to save 50% straight. And also sustainability. That means what? I don't pollute the atmosphere when everyone is running it, correct? It makes us do things. Sustainability on the 3. That is what? Industries. Resilience I talked about. Resilience means ability to bounce back. Today you are supplying to Iran or Turkey. Suddenly war has between Turkey, Sudan, Iran and all. You cannot supply. But what will happen to you? You are sitting in India, you are not able to supply to a buyer because he is based at Turkey or Iran. Can you shift yourself to Poland? Can you shift yourself to some other country, Switzerland or Netherlands? You are not. Because you have thought that I am going to be supplying only to Turkey or I am going to supply only to Iran. Same thing what happened at Tirupur. What we did it, okay, we will make it extremely very good, number 1 and all. We became number 1. But what now where we are? We are not number 1, we are not number 2, now we are number 3. We are behind number 4. Why? Inefficiency built in. Inefficiency built in. The cost of a t-shirt produced at Tirupur, if it is costing 12 rupees, the same t-shirt can be made at Bangladesh for 9 rupees, made at Sri Lanka 9.7 rupees, made at some other country at 9.8 rupees, whereas we are not able to reduce it below 12. So now you see the fate. People who were gone with the things, inefficiency built in has gone. So you need to come out of this inefficiency. For that is the reason we say that industry 4.0 and 5.0. As a board of studies of Anna University, I made it as a compulsory for the first year students, which is this year onwards, industry 4.0, 5.0 also to be studied. Since your university or your institution is autonomous institution, I strongly recommend. And I am telling you, second year, third year students, please read. If it is not in syllabus also, please read Industry 4.0, 5.0. And if you are going to tell in the interview, these 3 things, I know Industry 4.0, 5.0, how to implement. I know how to implement applications of knowledge into the subjects like AA, whatever, cross knowledge integrations. Top of it, I have already done all these things in my college, and today every one of us want a ready-made engineer. I was trained by Larsen and Toubro for 2 years. Today you don't have an opportunity to get trained for 2 years. So I'm very happy to see such a great facility, such a great faculty, such a great founders of this institute created a wonderful atmosphere. You go and see other colleges, then you know what is the level of your college. So please read with love, passion, attachment. Whatever I may say, SDG,
If you are, now we understand the importance of SDG. If you want to change the SDG, I don't know, Ramesh will agree or Suresh will agree, we talk to them and get it changed. But anything you do with the love and a passion. See, Suresh, Ramesh, Balamurugan, myself, you asked us to talk for one day, whole day on sustainability, we will be talking. That's not our ambition. Why we all came over here is to pass the baton to all of you. We have to carry forward that in the future, and we want, because you are our, what do you call it? You are not calling it as investment. We are calling it, you are our asset. How long we are going to be there? Maybe if you are from graveyard for us. But you are our asset. You have to hold the Indian flag very high in the world arena. That's the reason I request to you, sincerely request all of you, with love and passion, get into your own SDG goals, work on it, whatever you studied, apply it, and we are all available. Our mobile numbers, I will share it. If these people are not giving me, I will give all those people numbers also. Ask me. Okay, my number is 9841001910. If you say that you want to grow, and for that I want your suggestion, application, all four of us are committed. I can assure you, I cannot assure about other people. All four of us, I know them for the past 20 years. So all four of us are ready to help. That's the reason Suresh Udaraman is having his own YouTube channel, guiding how to develop yourself, what are the things. Please watch just a waste of time of watching other reels and things. Please see his reels, very interesting, very interesting. He has a lot of interviews and all. So I thank the management and the Chancellor, Pro-Chancellor, Vice-Chancellor and Dean and all the members of this great institution offering us to inaugurate this great thing and making me to as a guest, chief guest of honor. And thank you so much. If you have any doubts, we are having another round. That time you can have all your questions can be clarified. Thank you once again. Thank you, sir, for the insightful address. The pinning ceremony is a symbolic moment that reflects our shared commitment to the United Nations Sustainable Development Goals and our responsibility towards building a sustainable future. It's now my privilege to invite our esteemed dignitaries to confer the IGEN SDG Warrior Badges upon our Controller of Examination, all Deans, Heads of Departments, and SDG Warriors in recognition of their commitment to championing sustainability and inspiring the next generation of responsible engineers. I request first Controller of Examination to receive the IGEN badges. Dr. S. Kumar, sir, Controller of Examinations. Next, I request our Dean Academics, Dr. S. Anpamalan, ma'am. Next, I invite Dr. A. Arivaragar, Dean Academics, sir. Dr. P. Jamuna, Professor and Head, Department of EEE. Dr. P. Raja, Professor and Head, Department of ECE. Dr. R. Raju, Professor and Head, Department of IT.
Dr. P. Arnagiri, Professor and Head, Department of ICE. Dr. K. Hemalata, Professor and Head, Department of Mechanical Engineering. Dr. S. Sundaraman, Professor and Head, Department of Civil Engineering. Dr. A. Tyagarajan, Professor and Head, Department of Mechatronics. Dr. A. Vijayalakshmi, Professor and Head, Department of Biomedical Engineering. Dr. Axelia, Professor and Head, Department of Computer Science Engineering and Business Systems. Professor K. Uday Kumar, Professor and Head, Department of Physics. I request all the SDG warriors. SMVEC SDG warriors. Staff warriors. Please come to the dais to receive the badges. Heartfelt congratulations to all our SMVEC STG warriors. May this badge serve not only as a symbol of recognition, but as a reminder for collective responsibility to take this initiative meaningfully to achieve the United Nations Sustainable Development Goals. Recognition is the greatest achievement for excellence. I request Ramesh sir to announce the patent award winners. So we are very happy that we had celebrated our World Intellectual Property Day. That Intellectual Property Day, it is the announcement for all the partner institution and 4 of our faculty members
had received the award, that is the IGEN Patent Award, Yamashaki Patent Award. Very happy that it is presented to Dr. VSK Venkadakshalabadi, Director cum Principal. So I would like to invite our guest to present the certificate and medal. Sir, medal kutting. Medal ulla. Sir, one nimisham. Next, I would like to welcome Dr. P. Raja, HOD ECE. And I like to welcome next to Dr. S. Anbu Malar, ma'am, Dean Academic. Then Dr. A. Vijay Lakshmi, HOD BMA. Next, with English read பண்ணிருங்க. அந்த இது. Walkathon certificate receivers, Vijay Prabhu R. Dr. A. Arivaragasar, R. Priya, Dr. Pushpita Das, Mr. K. Jambulingam, Mr. A. Giri Prasad, Mr. Prabhu, Dr. V. Sugasni, Mr. G. Prabhu, and the He's the second champion of IGEN Walk 555 Challenge. So give him a big round of applause.
Next is IGEN SDG conclave. We request the dignitaries to please occupy the first row. It's my privilege to invite Dr. J. Balamurugan sir, a visionary leader in the field of power systems, renewable energy, artificial intelligence and energy conservation. I request you, sir, to address the gathering. So good afternoon. Good morning la start பண்ணோம். Good afternoon வந்துட்டோம். So அதனால கான்க்ளேவ் கேன்சல் பண்ணிட்டு சீக்கிரமா போய்டும். கவலைப்பட வேண்டாம். சூப்பர். Okay, so it's a good thing that we are gathered here for a greater celebration. So thanks to Manakula Vinayagar. So architecture பார்க்கறப்பே சார் பெருசா இருக்கு அப்படினு சொன்னாங்க. PS Kumar சார். So பார்க்கறதுக்கு மட்டும் இல்ல பிரமிப்பு என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா பெரிதினும் பெரிதினின் கேள் அப்படின்றது தான். ஸோ சங்க இலக்கியங்களில் ஒரு விழா எடுத்தோம் அப்படின்னு டீன் அகாடமிக் சார் சொன்னாங்க. ஸோ மிகப்பெரிய விஷயம். அதாவது சங்க இலக்கியங்கள்னா இப்போ நம்ம எஸ்டிஜியை பற்றி பேசுகிறோம். எஸ்டிஜிக்கு முன்னாடி என்ன கோல் இருந்திருக்கும்? எஸ்டிஜின்னு இப்போ பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ எஸ்டிஜியை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சிச்சு, இல்லை இதுக்கு முன்னாடியே எஸ்டிஜியை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியுமா? எஸ்டிஜியை பற்றி இன்னைக்காவது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு எல்லாரும் இருக்கீங்க, அப்படி தானே? வெரி கிரேட், சூப்பர். ஸோ எஸ்டிஜிக்கு முன்னாடி என்ன கோல் இருந்துச்சு? எனி ஒன்? இவ்வளோ சைலண்டா? இல்லை 12 ஆகிட்டதுனாலயா, இல்லை தெரிஞ்சுட்டு வேற ஏதோ கோல் இருந்திருக்குமோ? இருந்துச்சா? எம்டிஜி, ஸோ மில்லேனியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். ஸோ வாட் ஃபார் வி ஆர் ஹியர்? ஸோ இப்போ இங்கே ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கும்போது கூட ஃபோட்டோகிராஃபர் என்ன சொன்னார்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டாக நில்லுங்க, ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்மைல் பண்ணுங்க அப்படின்னு. கல்யாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கணுன்னா கொஞ்சம் தலையை திருப்புங்க, பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எடுத்தால் கூட அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபி எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா காலைல எழுந்தோடனே செல்ஃபி, அப்புறம் பல் விளக்கும் போது செல்ஃபி, அப்புறம் குளிக்கிறது மட்டும் போடுறதில்ல போல இருக்கு. மற்றபடி எல்லாத்தையும் செல்ஃபி எடுத்து இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கு, த்ரெட்ஸ் புதுசாக வேற வந்திருக்கு, எல்லாத்துலேயும் போட்டே ஆகணும்னு இருக்கும். பட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஆஸ்காருக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு அவார்டு இருக்குது. அது ஏதாவது அவார்டு தெரியுமா? நாட் ஜியோ அல்லது டிஸ்கவரி சேனலில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ ஒரு கேமராவை எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணணும், எந்த இடத்துலேருந்து அந்த மேலே பறக்கிற கழுகு, வானத்துக்கு மேலே இருக்குது கழுகு, அதுக்கு கீழே ஒரு பாம்பு இருக்குது, எலி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணனே நம்ம சீட்டு நுனியில் உட்காந்து வைக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் அவார்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்ன அவார்ட்? எஸ்டிஜி கோலுக்கும் அதுக்கு என்ன சம்பந்தம்னு கேட்குறீங்க? இருக்குது, அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். என்ன அவார்ட்? The first person to get the award was Kevin Carter. The Kevin Carter was the first person to receive the award for the best photography. நீங்கள் போய் ChatGPTலயே கூகுள்லேயே போட்டிங்கன்னா ஒரு The Famous Vulture and Child அப்படின்னு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? The famous Vulture and Child அப்படின்னு ஒரு ஃபோட்டோ. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அவார்டு வின்னிங் ஃபோட்டோகிராஃபி. So he took around 5 days to take the photograph. What was the photograph? Means, so a vulture would be waiting for. So இப்போ இன்டர்நெட் இருந்துச்சுன்னா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறவங்க அந்த ஃபோட்டோவை மட்டும் கண்டுபிடிச்சு போடுங்க. In the meantime, I will let you know. So the photography says that the vulture was waiting to eat up a child. It is a mass. It's a female child which was sitting without any food. So சோமாலியான்னு ஒரு நாடு இருக்குது. சோமாலியா நாடுன்றது இப்போ ஹிஸ்ட்ரியில் இல்லை அப்படின்றது. எதுக்கு எடுத்தாலும் சோமாலியா மாதிரின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பஞ்சம் பட்டினி அப்படின்றது இருந்து தலைவிரித்து ஆடியது அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருந்தது. அப்போ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபியை 5 days எடுக்கிறாரு. அவர் அந்த குழந்தைய பார்க்குறாரு, அந்த ஃபோட்டோகிராஃபியை எடுக்கிறாரு. ஆனால் அந்த வல்ச்சர் அது வரைக்குமே சாப்பிடல, அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. நாயம் இருந்துச்சு. எதுக்கு? வல்ச்சருக்கு நாயம் இருந்துச்சு, அது செத்தாதான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த மனுஷனுக்கு
5 days கழிச்சு ஃபோட்டோகிராஃபியை அனுப்பிச்சிட்டாரு. 1 year கழிச்சு தான் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு அவார்டு கிடச்சிச்சு. அவார்டு கிடைச்ச 3வது நாள் இறந்துட்டார். த அவார்ட் நேம் இஸ் புலிட்சர் அவார்ட். என்ன அவார்ட்? புலிட்சர். அப்படின்னா என்ன? புலி டைசர்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. புலி மாதிரி எடுக்கிறாங்க போல இருக்கு, புலி டைகர்லாம், புலி டைகர் அவார்டு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. பட் த அவார்டு இஸ் பீன் ரிசீவ்ட் பை த பர்சன் நேம் கெவின் கார்ட்டர். He attempted suicide and died within 3 days of getting the award. The first person to receive that award. அப்படின்னா என்ன நடந்தது அப்படின்றது தான் கேள்வி. அப்போ மனித தன்மை அப்படின்னா என்னன்னா, we are greedy enough to eat up the resources. The resources are not for people. தனி மனிதனுக்கு கிடையாது. அதாவது 10 அடியில தங்கம்னு ஒரு கதையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, குட்டி கதை இப்போ ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா? 10 அடி ட்ரெஷர் ட்ரவ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? குட்டி கதை. 9 அடி வரைக்கும் தோண்டுவாங்க, அவன் விட்டுட்டு போயிடுவான். 1 அடி தோண்டினான் ஒருத்தவன், கடைசியா அவனுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு குட்டி ஸ்டோரி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அப்போ அந்த ஸ்டோரி லைன்ல உள்ள விஷயம் என்னன்னா, ரிசோர்சஸ். இப்போ உங்களுக்கே உங்க வீட்டில் ஒரு 10 அடியில தங்கம் கிடைச்சா யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுப்பீங்க? கிடைக்குதுயா, ஃப்ரீயா கிடைக்குதுயா, அது யாருக்கு கொடுப்பீங்க? உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுப்பீங்களா? கொடுப்பீங்களா மாட்டீங்களா? இல்லை, நான் மணக்குள விநாயகர்னா பெருசுன்னு சொன்னேன், பெரிய மனுஷன்னு நினைச்சேன். பெருசா யாருக்காவது கொடுப்பீங்களா? கொடுக்க மாட்டீங்களா? உங்களுக்கே வச்சுப்பீங்களா? வச்சுப்பீங்க. ரைட்டு, ஓகே. ஸோ மனநிலையில் அப்படி வச்சுக்கோங்க. பட் ட்ரெஷர் ட்ரவ் அப்படின்றது கிடச்சிச்சுன்னா கவர்மெண்ட்டை கொடுக்கணும். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரேஷ்னலைஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன். இப்போ என்எல்சின்னு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு நிறுவனம் இருக்கு. என்எல்சி நிறுவனத்தில் நிலக்கரி எடுக்கிறாங்க. நிலக்கரி எடுத்து என்எல்சி மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு இருந்தால் அது தவறு. அதை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். ரைட்டா இல்லையா? ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லாம், லீவிங் நோ ஒன் பிஹைண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி. அப்படின்னா என்னென்ன? த ரிசோர்சஸ் இஸ் மென்ட் ஃபார் த காமன் பப்ளிக். ஸோ நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மின்சாரத்தை பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி மின்சாரம் கொடுத்தாங்க. ஆனால் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தும் போது அது எவ்வளோ எமிஷன் வெளியிடுதுன்னு தெரியல, அதுக்கு எவ்வளோ கரி எரிக்கிறாங்கன்னு தெரியல. ஆனால் நான் மின்சாரம் எனக்கு கிடைக்கப்பட்டுறது அப்படின்னு பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோன்னா, இந்த சங்க இலக்கியங்களில் சரியான ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு பேசக்கூடியது எஸ்டிஜி கிடையாது. அதாவது மயில் வந்து ஒன்று ஆடிட்டு இருந்துச்சான். அந்த மயிலுக்கு பக்கத்தில் இவர் போனாரா ராஜா, போயிட்டு ஒரு போர்வையை போத்தி விட்டு போனாராம். இதெல்லாம் நல்லா இருக்கா கேட்கறதுக்கு? யார் அது போத்தி விட்டது? மயிலுக்கு போர்வையை போத்தினவர் யாரு? யாருமா? தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கமா? தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குமான்னு கேட்குறேன். யார்? பாண்டிய மன்னரா? சரி, பாண்டிய மன்னர். ஓகே, மன்னர்னு மட்டும் தெரியுது. ஸோ மயிலுக்கு போர்வை போத்தியவர் பேகன் அப்படின்றவர் முல்லை கொடிக்கு தேர் கொடுத்தாராம். முல்லை கொடிக்கு யார் தேர் கொடுத்தது? இது தெரிஞ்சிருக்கு, மகிழ்ச்சி. ஸோ அவர் முல்லை கொடி வந்து கேட்டுச்சு, வந்து வாய் விட்டு கேட்டு எனக்கு தேரை கொடு, நீ போயிட்டு இருக்க தேரை கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு கேட்டுச்சா? அப்படி கிடையாது. அப்போ எக்காலஜி இஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா. வி டோன்ட் ஈவன் நோ வித்தவுட் டிஸ்டர்பிங். அதாவது பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்னு ஒன்று உண்டு. ரைட்டா இல்லையா? நம்ம எங்கேயோ செய்யக்கூடிய தவறு யாருக்கோ பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு தெரியாமலே நம்ம வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா, இன்னைக்கு சோமாலியா மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாட்டுக்கு த ஃபர்ஸ்ட் கோல் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் கோல் நம்பர் 1 என்ன? வாட் இஸ் த கோல் நம்பர் 1? நோ பாவர்ட்டி. ஸோ பாவர்ட்டியும் நோ ஹங்கரும் இன்டர்லிங்க்டு. ஸோ நோ பாவர்ட்டி அண்ட் நோ ஹங்கர். அப்படி ஒரு நாடு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஏதாவது இருக்கா நாடு? We don't see any country as such, because every country need to have their rights management. We are looting up the resources. We are greedy enough to take up the resources, but we don't want to give it up. So அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னோட மனநிலை. ஐஜனோட ஒர்க் ஃப்ளோ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து மாற்றணும். உலகத்தை மாற்றுறதுலாம் என் வேலை கிடையாது. நான் மாறணும். நான் மாறினா எல்லாரும் மாறுவாங்க அப்படின்றது தான் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ வாட் இட் வாண்ட்ஸ் டு டூ இஸ் தட், நான் வந்து போய் சேவை செய்யறதுக்கோ எதுக்கும் இல்லை, ஆனால் நான் வந்து அதை உணர்வுபூர்வமாக நான் நம்பணும். நோ பவர்ட்டி ஆர் நோ ஹங்கர் அப்படின்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் கோல்லேயே நான் என்ன பண்ணோம், ஏன் சாப்பாடு எனக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு, ஒவ்வொரு அரிசியிலையும் அவங்கவுங்க பேர் எழுதிருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? அப்போ அந்த அரிசியை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது.
எனக்கு கிடைக்கப்பட்டது சந்தோஷமா கிடைச்சோம், இன்னிலேருந்து நான் ஃபுட் வேஸ்டேஜ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கக்கூடிய ஓத்து தான் மிகப்பெரிய வெற்றி. இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, ஈஸியஸ்ட் வே, அம்மா சமைச்சு அதை ருசியோட கொடுக்கணும்னு நினைச்சு அன்பின் பால் கொடுத்த உணவை நம்ம தூக்கி வெளியில போடுறதுக்கோ அதை வீணாக்கிறதுக்கோ நமக்கு உரிமையே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு அரிசி வர்றதுக்கு எவ்வளோ ஆண்டு காலம் எவ்வளோ உழைப்பு இருக்குன்றது தெரியும். ஒரு தண்ணீருக்கான தேவை கூட இவ்வளோ இருக்குன்னா அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இவ்வளோ பெருசா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் ப்ரிசிஷன் அக்ரிகல்ச்சரை பத்தி யாருக்கும் தெரியல. As an engineers we need to understand that this much volumes of rice is needed, but we don't produce that much. We are still dependent on some country. So rice is being imported here. We are about to export rice, but we are importing rice from other part of the world. What is the justice what we have? So in such case we need to come up with a solution. Means நான் வந்து ஜீரோ ஹங்கரை பற்றியோ இல்லை நோ பவர்ட்டியை பற்றியோ பேசுறதுக்கு இல்லை, ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டியை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால், ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி என்ற எத்தனாவது கோல்? ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி கோல் நம்பர் 5. ஸோ கோல் நம்பர் 5ல் இங்கே பார்க்கும்போதே தெரியுது, இங்கே கொஞ்சம் பசங்க மட்டும் தனியாக இருக்காங்க, மற்றபடி எல்லாருமே பொண்ணுங்க தான் அப்படின்றது தெரியுது. ஆனால் எத்தனை வருட காலம் எடுத்தது? எத்தனை வருட காலம் எடுத்திருக்கு? இன்னமும் ஆக்டிவ் ரோல்ல ஐ குட் சி முர்மு மேடம், the only president here sitting here as a female, but I don't see the positions are held by much of the ladies. So I also have the third gender to be addressed. So I don't see the third gender to be part of our life. அது human life னாது தெரியுதா? நமக்கு ஒரு தம்பியோ தங்கச்சியோ அந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டு போயிடுவோமா அப்படின்னு கேட்டா அது கூட மனநிலைக்கு வரல. அப்போ the courtesy whatever we have learned, ஸோ நிறைய டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்றது இல்லை, ஹியூமனா இருக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது தான் கோல் நம்பர் 5லேருந்து 10க்கு வராங்க. கோல் நம்பர் 10 என்ன? ரெடியூஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ். நீ கருப்பாகிற, நான் சிவப்பா இருக்கேன், உனக்கு காது பெருசா இருக்கு, காது சின்னதா இருக்கு, மூக்கு சப்பையா இருக்கு, மூக்கு நீளமா இருக்கு, நீ கண்ணாடி போட்டிருக்க, நான் கண்ணாடி போடல. வாட் கைண்ட் ஆஃப் irregularities? இதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்ததுன்னு நம்ம மதிப்புக்குரிய இறைவன்ட்ட நம்ம கொடுத்துடுறோம். ஆனா இறை பொருள் அப்படின்றது நமக்குள்ளார இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல அப்படின்றது தான் இங்க உள்ள பிரச்சனை. அப்போ தப்பே செய்யாத ஒருத்தன் ஆத்தோரத்துல வீடு கட்ட முடியாம பண்டம் பட்டினியாலே சாவுறான்ல, அவனுக்கு நம்ம ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சா என்ன பண்ணணும்? நான் போய் அப்படியே சம்பாரிச்சு கொட்டி கொடுத்துட முடியாது. ஆனால் நான் செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் நிறைவாக செய்வேன். கருமையாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கடமை உணர்வோடு இருக்கணும். அப்போ கடமை உணர்வோடு இருக்கணும்னு தான் கோல் நம்பர் 7, அஃபோர்டபுள் அண்ட் க்ளீன் எனர்ஜி. ஸோ அஃபோர்டபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டால், என்னால் முடியும்னு நான் நம்பணும் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கு நான் ஏதாவது செயலாக்கம் பண்ணணும். இங்கே உட்காந்துருக்க கூட்டத்தில் எத்தனை பேர் சோலார் அவங்கவுங்க வீட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க? இல்லது இவி வெஹிக்கிள் வாங்கி? வெரி குட். ஸோ ஒரே ஒருத்தங்க பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். எழுந்து நில்லுங்கம்மா, நிச்சயமா மிகப்பெரிய பாராட்டு. ஸோ ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்லலாம் அந்த குழந்தைக்கு. ஸோ மிகப்பெரிய பாராட்டு. ஏமா போட்டீங்க சோலார் உங்க வீட்டில்? அப்படி ஏதாவது காரணம் இருக்கா? ஸ்பெஷல் ரீசன்? எலக்ட்ரிசிட்டி சேவ் பண்ணும். கிவ் யூ a round of applause. குட் குட். உங்க நேம்? அக்ஷயா. அக்ஷய பாத்திர மாதிரி நீங்கள் இப்போ சொன்ன விஷயமே பெரிய விஷயம். ஏன்னா உங்களால் இன்னும் நிறைய பேர் சோலார் போட போகிறாங்க. மிகப்பெரிய பாராட்டு, வாழ்த்துக்கள்மா, மகிழ்ச்சி. குட். ஸோ இப்போ சோலார் பேனல் போடணும்னு ஏன் இங்கே உட்காந்துருக்கவங்கள ஒரே ஒரு அக்ஷயாவுக்கு மட்டும்தான் தோணுச்சு, வேற யாருக்கும் தோணலை? ஏமா? அஃபோர்டபுள் அண்ட் கிளீன் எனர்ஜி. அஃபோர்டபிலிட்டி. ஜிடி நாயுடு வந்து தெருவிளக்கில் உட்காந்து படித்தாருன்னு தெரிஞ்சிச்சு, அதனால நல்லா படிச்சிட்டாரு, அதனால நிறைய கண்டுபிடிச்சாரு. டிரான்ஸ்போர்ட்னு தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்ததே ஜிடி நாயுடு தான். அப்படின்னும் போது படிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருந்தும் எனக்கு கரண்ட்டுன்றது கிடைக்காம இருந்துச்சு. ஒரு ஃபோன் அடித்து வாங்கணும் அப்படின்னு இப்போ நம்ம ஈஸியாக ஃபோன் அடித்து ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் ஸ்விக்கிலையும் சொமேட்டோலையும் ஆர்டர் பண்ணுறோம். ஆனால் ஃபோன் வாங்கணுன்னா கூட மினிஸ்டர் ஃபோன் அடித்து கேட்டால் தான் ஃபோனே தருவாங்க. தந்தி வந்துருச்சுன்றத செத்து போய் 15 நாள் கழிச்சு தான் தந்தி வரும். ஆனால் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்தில் இவ்வளோ வச்சுருக்கோம். ஸோ அப்போ நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டின்றது கிடச்சிச்சா அப்படின்னு கேட்டால், த ஃபஸ்ட் ஈக்குவாலிட்டி விச் வாஸ் ரைஸ்டு பை கம்யூனிசம். கம்யூனிசம் பேசக்கூடியதில் முக்கியமானதாக கம்யூனிசம் தியரியில் என்ன இருக்குன்னா, த ஜார்ஸ் வேர் டிஸ்ட்ராய்ட் டு மேக் ஷுர் தட் த எலக்ட்ரிசிட்டி வாஸ் அவைலபிள் ஃபார் த எவ்ரி கண்ட்ரி. So they made it possible. The Russian technology alone made it possible for NLC to excavate the coal and other resources.
And electricity was possible, made possible that every villages were electrified in Tamil Nadu by 1985 itself. By 1985 itself, we started TEDA, Tamil Nadu Energy Development Agency, which was pioneer in installing wind and solar. Now we are about to talk about solar, means affordable and clean energy. உங்களுக்கு electricity ஈஸியா வீட்டுக்கு போனோனே கிடைச்சிருது, ரைட்டா இல்லையா? ஆனா ஏன் எலக்ட்ரிசிட்டியை நான் தான் தயாரிக்கணும்னு ஏன் அந்த கடமை உணர்வு வரலன்றது தான் கோல் நம்பர் 7. ஸோ ஈவி வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு செல்ஃபி எடுக்கிறது முக்கியம் இல்லை, ஈவி வந்து கிரிட்டில் வருதா அல்லது எங்கள் வீட்டிலேருந்து வருதான்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ நான் கிரிட் பவரை யூஸ் பண்ணேன்னா இட்ஸ் a black fuel. I don't see that to be a green fuel. So when I generate green fuel only, I can have a green board, or else I would be charging it in a public charging station. That is the law. We don't see that to be a law. So that means to say that we need to empower ourselves with affordable and clean energy. Goal number 7 means the responsible production and consumption, or consumption and production. So it is the goal number 12. So நான் எது தயாரிக்கிறேனோ அது சரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தலைன்னா அது பிரச்சனைக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் கோல் நம்பர் 13 வச்சிருக்கான். எதுக்கு வச்சிருக்கான்? மின்சாரம் தயாரிச்சதுனால தான் புவி வெப்பமாயுதல் ஆயிடுச்சு. புவி வெப்பமாயுதல் ஆனது தான் எல் நீனோன்னு ஒரு எஃபெக்ட் வந்துருச்சு. எல் நீனோ எஃபெக்ட்னால சூப்பர் எல் நீனோ வந்துருச்சு. சூப்பர் எல் நீனோ வந்ததுனால உலகம் ஃபுல்லாக அழிய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கு? The global warming temperature, what is the average temperature of our globe? எவ்வளோ? சும்மா அடிச்சு விடுங்க. குளோபுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, எர்த்தில் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கு? இப்போ நீங்கள் ஏரோப்ளைனில் எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க? ஓகே, வெரி குட். மேலே போனால் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குமா? வெயிலுக்கு பக்கத்தில், சூரியன் பக்கத்துலேயே வந்துடுறோம். அப்போ டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும்? கம்மியாக இருக்குமா அதிகமாக இருக்குமா? ஏரோப்ளைனில் போகிறதே பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. நான் அதை மட்டும் ரசிச்சுட்டு இருந்தேன். டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலையா? அதில் ஸ்க்ரீனில் தெரியும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போக போக டெம்பரேச்சர் would be reducing. ஸோ டெம்பரேச்சர் மேலே போனால் 45 டிகிரி மைனஸில் இருக்கும். அப்படின்றது தான் சிக்கல். இன்ஜினியரிங்கில் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதை பற்றி அப்புறம் சப்ஜெக்ட் பேசுவோம். அப்போது குளோபலாக வந்து எர்த்தில் ஐஸ் கட்டியும் இருக்குது, வெயில் கொல்லுன்னு கொள்ளுது. அப்போ டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும்? ஐஸ் கட்டியும் இருக்குது. இந்த சைடு வந்து ஈக்குவேட்டார்னு நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா? ஈக்குவேட்டாருக்கு அந்த சைடு வந்து இருக்கக்கூடியது வந்து வெறும் ஐஸ் கட்டி. ஆனால் இந்த சைடு இருக்கிறது வெயில். அப்போ வெயிலுன்றது இவ்வளோ கொள்ளுது. அப்போது ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் குளோப் எவ்வளோ இருக்கும்? வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அவர் குளோப்? சும்மா சொல்லுங்க சார். எவ்வளோ இருக்கும் சார்? ஐஸ் கட்டி 0ல் இருக்குமா? வெயில் அடிக்கிறது 45. அப்போ ஆவரேஜ் எவ்வளோ இருக்கும்? மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சிருப்போம்ல, சம்மேஷன் ஆஃப் டிவைடட் பை த டோட்டல் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம்ல. ஆவரேஜ் எவ்வளோ? சாட் ஜிபிடியில் கூட கேளுங்க. எவ்வளோ? 11 31 11 இருக்கும் அப்படின்றது பாராட்டு. அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது. ஆனால் இப்போ எவ்வளோ ஆயிடுச்சு? இட் ஹாஸ் ரைஸ் டு 14 டிகிரி செல்சியஸ். 14 டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் ஆனதுனால என்ன ஆக போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஐஸ் கட்டிலாம் உருகுது. ஐஸ் கட்டி உருகுனா திரும்ப கடல் மட்டம் ஏறும். கடல் மட்டம் ஏறுனா கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகும். கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமான திரும்ப உலகத்தில் உள்ள உயிரினங்கள்லாம் அழியும். அதனால நம்மளும் அழிஞ்சிருவோம். We are one of the species. So we would be also dying. In such case, we need to mitigate it. How we are going to have the climatic changes to be mitigated? So that is the opportunity what we have taken it as in IGEN activity. The climatic changes. Energy தான்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதே அதுக்காக தான். ஸோ எர்த் டேவை டேக் பண்ணி நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் 169 ஒரு டார்கெட் இருக்குது. அந்த டார்கெட்டில் கவர்மெண்ட் வேலை செய்தோ இல்லையோ, கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள், அதாவது அரசோட அங்கம், அரசு வந்து சட்டம் போடும். அரசோட அங்கமாக இருக்கக்கூடிய நம்ம தான் அதெல்லாம் செயல்படுத்தணும்னா நாம தான் மாறணும். இன்னிலேருந்து சோலார் பேனல் போடுவேன்னு யார் உறுதியாக இருக்கிறா? உறுதி தானே எடுக்க சொன்னேன். வெரி குட். ஸோ திஸ் இஸ் த சேஞ்சஸ். தீஸ் ஆர் ஆல் த சேஞ்சஸ். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் அதர்ஸ் ஆல்சோ மேக் த சேஞ்ச் மீன்ஸ் த ஐஜன் ஹேஸ் மேட் இட் பாசிபிள் தட் டுடே SDG வாரியர்ஸ் ஆர் அபவுட் டு கம். இங்கே நிறைய சர்டிஃபிகேட் வாங்கும்போது முகங்கள் பளிச்சுன்னு நிறைய பேருக்கு கைத்தட்டல் கொடுத்தீங்க. ஆசிரியருக்கு மட்டும் ஏன் ஆசிரியருக்கு மட்டும் கொடுக்குறீங்கன்னு நான் கேட்டேன். ஸோ பசங்க அதை கொண்டு வந்தால் தான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது அவங்க இதை விட சூப்பரான ஒரு வாரியராக அவார்டு வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரைட்டா? அந்த வாரியராக இருக்கணுன்ற விருப்பத்தில் தான்
மணக்குள விநாயகருக்கு இன்னைக்கு வந்திருந்தோம். நிச்சயமாக இன்னைக்கு மாற்றம் இருக்குன்றத நம்மளால் மட்டும் இல்லை உங்களால் உணர முடியுதுன்ற நம்பிக்கையில் இன்னும் நம்ம தொடர்ந்து பயணிக்கிறதுக்கான வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், மகிழ்ச்சி. Thank you, sir, for the inspiring address. May I now invite Dr. S. Suresh Sitaraman, sir, an eminent academician, researcher and innovator and sustainability championship, to address the gathering. So very good afternoon. Good afternoon, Pa. பின்னாடி தூங்கிட்டு இருக்கவங்கள கொஞ்சம் எந்திரிங்க. அஃப்கோர்ஸ் பாலா பேசுனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக எந்திரிச்சிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் மை immense pleasure to stand before you in this stage second time. I'm very happy to be a part of this great institution. For your information, myself, an electrical professor by profession, by passionate, I'm a YouTuber and Instagrammer too. So giving a lot of videos about the future. As you are all engineering graduates, what is going to be the future? And how to focus yourself to get that 1 lakh salary, as Sir said. So everybody is interested. And rightly, our chief guest, Kumar sir rightly pointed out, don't go and beg for 1 lakh. That's again a great thing that younger generation like Gen Z kids like you has to think. And Bala has narrated a nice story connecting all those 17 sustainable goals. That was really good. That narration was very good, Bala. Once again, thank you. Taking forward all those things and connecting it. Like he played in Antashari now. Very good Antashari. It's nice. You know, when Kumar sir was talking about, he was talking about the plastics. How many of them absorbed it? The one who introduced plastic in India is the right person sitting in front of you. He is the person who has introduced plastic. He used to say in many of the conferences which we are talking together, he will say himself, I'm the one, the culprit, introduced plastic into the India. But it's not like the thing, it's an innovation. Again, it's an innovation. Thinking in a right way as an engineer, it's an innovation. But the problem is in individual. That was he rightly elaborated. The problem is in individual. The sustainable development goals everybody is talking about, and we are aware that we have to do something to the society. Everybody is having in the inner minds, நான் இந்த பூமிக்கு இந்த உலகத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆசை இன்னைக்கு ஜென்சி கிட்ஸ்லேருந்து இல்லை. அதான் ப்ராப்ளம். ஜென்சி கிட்ஸ்லாம் நீங்கள் எல்லாம் ஹைலி இன்டலெக்சுவல் பை மைண்ட், but உங்களோட attitude level is totally missing. That is what is not, I'm not saying this, it's in the content. Human Resource Development of India and World Forum, in the Human Resource Development சொல்ற மெஷர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, you are all very high, you are having the intelligent quotient of every individuals. That's like Gen Z kids, அப்படி எல்லாருக்குமே பயங்கரமா இருக்கு. ஆனால் attitude level is totally missing. இப்போ நீங்கள் அம்மா சொன்னா கேட்கறதில்ல, அப்பா சொன்னா கேட்கறதில்ல, அண்ணன் சொன்னா கேட்கறதில்ல, இல்லை அக்கா சொன்னா கேட்கறதில்ல. ஆனால் ஆன்லைனில் எவனோ ஒருத்தன் சொன்னா அதை கேட்போம் பை ரீல்ஸ். So this is what the mindset of the students. But you have to change yourself. கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும், எல்லாருமே திங்க் பண்ணணும். எதுக்காக இந்த மாதிரி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ், எதுக்கு இந்தியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு, எதுக்கு வேர்ல்டு ஃபோரம் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு, why 192 countries are thinking about this, all the grown and fast grown and growing, எல்லாருமே ஏன் இதை பற்றி யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டோம். நமக்கு வர நம்மளோட சங்கதிக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துட்டு போக போகிறோங்கிற ஒரு திங்கிங் தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. யூ ஆர் ஆல் இன்ஜினியர்ஸ். சும்மா நான் இப்படி ஐம் அன் இன்ஜினியர்னு சொல்லிட்டு 1 lakh salary, 40 lakh salary, 50 lakh salary எல்லாம் பேனர் போடலாம். பட் வெதர் இட் இஸ் ரியல்லி சப்போர்ட்டிங் தி யங்கர் ஜென்ரேஷன்ஸ், உங்களுக்கு வரப்போகிறவங்களுக்கு யங்கர் ஜென்ரேஷன் சப்போர்ட் பண்ணுதா? இப்போ நீங்கள் யூ ஆர் செட்டிங் அரௌண்ட் ஹியர், இங்கே எத்தனை பேர் உட்காந்துருக்கீங்கல்ல, உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸு டெய்லி 3 வேளை சாப்பிட்றாங்களா உங்களால் சொல்ல முடியுமா? உங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருக்கும் 3 வேளை கரெக்டாக சாப்பிட முடியுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஃபஸ்ட் அத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும். இன்றைக்கி இந்த நம்ம மதக்கடிப்பட்டில் இருக்கக்கூடிய கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க காலையில் எல்லாருமே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆனால் இன்றைக்கி எவ்வளோ வேஸ்டேஜ் இங்கே நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். உங்கள் ஹாஸ்டலில் நம்ம நார்மலாக பண்ணுறது தான், எல்லாருமே பண்ணுறது தான். அப்படியே உப்புமா வாங்கி கொண்டு போய் டமால் தொட்டியில் கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க.
கேட்டால் நான் தான் பணம் கட்டலை மச்சி, முடிச்சாச்சு, ஃபினிஷ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட். இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கேன் யூ நீங்கள் சொல்ல முடியுமா, நீங்கள் குடிக்கிற ஒரு கிளாஸ் தண்ணி, எல்லாருமே டெய்லி தண்ணி குடிக்கிறீங்க, பெட் பாட்டில் தண்ணி வச்சுருக்காங்க. டு யூ அஷ்யூர் தட் இந்த தண்ணி பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம், நல்ல தண்ணி அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? பியூரிஃபைடு வாட்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? ஐ மீன் நாட் பியூரிஃபைடு, நேச்சுரலாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? கண்டாமினேட்டட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் குடிக்கிற ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சரியான தண்ணியாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமானா? வாட் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் யூ ஆர் டூயிங்? நீ என்ன மாஸ்டர்ஸ், நீ வாட் எவர் யூ டூ, யூ மே பி இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இப்போ நம்ம உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டோம்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா, எந்த இன்ஜினியரிங் எந்த வருஷம் பெருசாக இருக்க போதுன்னா எவ்ரிபடி வில் சே தட் IGE. Am I right? Which engineering is going to be the biggest engineering in nearly future? Maybe you are coming out of the campus. Yes? எந்த இன்ஜினியரிங் பெருசாக இருக்க போகுது? எஸ்? நோ எனக்கு வேணும். எந்த இன்ஜினியரிங் பெருசாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? CSE. அந்த போன வருஷம் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு தான் CSE, இந்த வருஷம் ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் IGE. ஏன் சார்னா யூடியூப்ல எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. எல்லாரும் யூடியூப் பார்க்க வேண்டியது, ரீல்ஸ் பார்க்க வேண்டியது. 1 minute ரீல்ஸில் யாரோ ஒருத்தன் வந்து உளறிட்டு போயிடுவான், அதையே இன்னொருத்தன் ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்து வேறு ஸ்டைலில் உளறிட்டு போயிடுவான். உடனே நம்ம மைண்ட் செட் மாறிடும். IGE இஸ் கோயிங் டு ரூல் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி டோட்டலாக மாறிடுவோம். Did you hear about the word unified engineering? Any one of you? Unified engineering, BTech unified engineering. BTechல unified engineering ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு தெரியுமா? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? BTechல precision engineering, Bala was pointing out. Precision engineering. BTech sustainable engineering. சிம்பிளாக நம்ம எல்லாருமே ஒன்று என்ன சொல்லணும்னா IGE சார், இனிமேல் ஃபியூச்சர் IGE சார். அதை விட இன்னும் சில பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, ஃபியூச்சர் இனிமேல் AI தான் சார். ரெடியாக நிற்கிது வடிவேல் ஜீப்பு பார்த்துங்க. AI DS, AI ML, இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் ஜீப் ஏறதுக்கு ரெடியாக இருங்க. அன்லெஸ் அதர்வைஸ் இஃப் யூ ஆர் அ மாஸ்டர் ஆஃப் மாஸ்டர் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஸோ அப்ளை யுவர் ரியல் இன்ஜினியரிங் இன் டு தட். அப்ளை த ரியல் இன்ஜினியரிங் இன் டு தட். இன்றைக்கி நிறைய சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்னு சொல்லி பேசிட்டு கை தட்டிட்டு சிரிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஒரு நாள் பேட்ச் வாங்கிட்டு போகிறது மட்டும் அல்லது. வி ஆர் டூயிங் திஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் 2019 வாலண்டரி சர்வீஸ் வி ஆர் டூயிங் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒரு ப்ரொஃபைல் வில் ரைஸ். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய ப்ரொஃபைல் முன்னாடிலாம் வந்து சாதாரணமாக இருந்துச்சு. எப்போ நம்ம ஐஜன்குள்ளே உள்ள வந்தோமோ என் ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா 168 பக்கம், இப்போ 168 பேஜஸ் என்னுடைய ப்ரொஃபைலில். எல்லா அவார்டும் வாங்கியாச்சு. கின்னஸ் ரெக்கார்டு முதற்கொண்டு வாங்கிட்டோம், வேர்ல்டு ரெக்கார்டு முதற்கொண்டு வாங்கிட்டோம், ஏஷியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ், லிங்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ், எவ்ரிதிங் கேம் டு மீ ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஐஜன். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி இந்த அந்த ப்ரொஃபைல், உங்கள் ப்ரொஃபைலில் அந்த ரெக்கார்டு இருக்கணும். அப்படின்னா கம் அண்ட் ஜாயின் டுகெதர் ஃபார் அ காமன் காஸ் தட் we are going to support to the younger generations. We are going to save the red earth, or we are going to shift the red earth to the at least blue or something like green. So whatever engineering you are doing, you may do, நீங்கள் என்ன இன்ஜினியரிங் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பெருசுன்னு சொன்னாலும் சரி, இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பெருசுன்னு சொன்னாலும் சரி, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பெருசுன்னு சொன்னாலும் சரி, do engineering which should be purposeful for the public. At least குட்டி ப்ராஜெக்ட், ஒரு குட்டி கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் உங்களை மாற்றுமா, உங்கள் சமுதாயத்தை மாற்றுமா, உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களை மாற்றுமானா, தட் இஸ் வாட் ரியல் இன்ஜினியரிங் இஸ். ஸோ ஃபியூச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி 3 சர்க்கிள்ஸ். அதாவது ஒரு ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் எடுத்தீங்கன்னா, இன் மை ரிசர்ச் விச் ஐ ஃபவுண்ட் பை டேக்கிங் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃப்ரம் லாட் ஆஃப் போர்ட்டல்ஸ், 3 விஷயம் சூப்பராக இருக்க போகுது. Number 1 is going to be energy. Bala rightly pointed out. Without energy, nothing is going to be happen in the nearly future. But that energy is to be self-sustainable, like from solar or from fuel cells or any other green model, not a black model. So energy is going to take a very big role in the nearly future. Being an engineer of any discipline, try to concentrate on that. You can use AI or MI or quantum or whatever, precision, epic computing, n number of technologies going on here and there. Try to apply it. Do something to the society. Number 2 is going to be the health. Health is going to have a very big, remarkable growth in the nearly future, as we say like 2040. And number 3rd is like food. If you coin the word energy, health and food, and if you add the flavor like SDG into it,
வாட் எவர் யூ திங்க் இட் இன் SDG சஸ்டைனபிள் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு அதில் வரணும். உங்கள் ப்ராஜெக்டில் ஃபைனல் இன்ஃபரன்ஸ் எடுக்கும்பொழுது that inference has to say that my project is aligned with this SDG number 14 or SDG number 7 or SDG number 13 climate action or whatnot. Unless otherwise, your project is invalid or invalid. Nobody will accept, everybody will do. So try to have this in the particular area AI அப்படிங்கிறது blend பண்ணுங்க. AI is a common blend, it should add with any kind of engineering. So there is a new discipline is coming up hereafter. இனிமேலாம் easy engineering, triple engineering சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. டிஃப்ரெண்ட்டாக யூனிஃபைட் இன்ஜினியரிங் கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ மாடல் மாறுது. Try to adapt yourself towards the model and try to incorporate SDG. It's your responsibility in every action, whatever you want to do. It may be a simple action. Sir said, குட்டி குட்டியாக நடக்க வச்ச சேலஞ்சுங்கிறது கூட ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. உங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி நடந்திருக்காங்க 20 kilometers. இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஜோக். ஒரு நாளைக்கு 20 கிலோமீட்டர் நடந்து பார்ப்போம். நம்ம வீட்டில் பக்கத்து கடையில் போய் எதாவது வாங்கிட்டு வரணும், பைக் டர்ன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிடுவோம். நம்ம இன்னும் பேர் கார் எடுத்துகிட்டு போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க. போய் வாங்கிட்டு வர்றது 5 ரூபாய்க்கு ஒரு 10 ரூபா பால் பேக்கெட்டாக இருக்கும். ஆனால் கார் 5 கிலோமீட்டர் போயிட்டு 5 கிலோமீட்டர் வரும். பேசிக்கலி ஈவன் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம அதை பண்ணுவோம். ஆனால் ஃபேக்கல்ட்டி வி வாண்ட் டு கிரியேட் சம்திங் இன் டிஃப்ரெண்ட் வே. இது சில்லியாக இருக்கலாம் பார்க்கும்போது. என்ன ஐஜென் என்னமோ சொல்கிறாங்க, இனோவேஷன்ஸ் இஸ் நாட் வித் டெக்னாலஜி ஆர் ஆல், இட்ஸ் இன் இன்னர் மைண்ட் வித் ஸ்மால் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ பி அவேர் தட். தயவு செய்து நல்லா யோசிங்க. நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்மளை மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களா? நமக்கு கிடைச்ச 3 வேளை சாப்பாடு எல்லாருக்கும் கிடைக்குதா? நமக்கு இருக்கிற ஹெல்த் எல்லாருக்கும் இருக்குதா? இன்றைக்கி நம்ம ஹெல்த்தாக இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம், எல்லாருக்கும் அந்த ஹெல்த் இருக்கா? நம்மளை சுற்றி இன்றைக்கி இப்போ இங்கே போங்க, இந்த மணக்குள காலேஜில் படித்தவங்க உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பாருங்கள். டூ விசிட் டு யுவர் ஹாஸ்டல் ஒன் டே, பி தேர் வித் த பேஷண்ட்ஸ். அவங்க கூட இருந்து அவங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை பாருங்கள். தென் யூ வில் கம் டு ரியலைஸ் குட் ஹெல்த்தை பற்றி நம்ம ஏன் பேசிகிட்டு இருக்கோங்கிறது பேச வருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பேசணும்னா ஃபார் த வாண்ட் ஆஃப் டைம் நிறையா பேசணும். சார் குமார் சார் ரைட்லி செட், வில் டாக் 24/7 விட்டால் பேசிட்டே நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டே இருப்போம். பட் த வாண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ வாண்ட் டு மேக் யூ டு ரியலைஸ் தட் பி அன் இன்ஜினியர், பர்பஸ்ஃபுல் இன்ஜினியர். லிவ் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், and live for your parents number 2, and live for your society number 3. சும்மா ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம், காப்பி அடித்தோம் அப்படின்ற ஒரு ஜென்சி கிட்ஸ் மூடில் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த ஆட்டிடியூட் மிஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு புட் ஒன் கொஸ்டின் டு லாஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ. ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ ஒன் கொஸ்டின், வெதர் யூ ஆர் ஆல் ஹேவிங் ஆஸ்க். உங்ககிட்ட ஆஸ்க் இருக்காப்பா? உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஆஸ்க் இருக்குதா? ஆஸ்க்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். உங்கள்ட்ட எல்லாருக்கும் ஆஸ்க் இருக்கா? கேன் யூ மெஷர் யுவர் ஆஸ்க்? உங்களால் கேள்வி என்ன சார் நல்லா தானே பேசிட்டு இருந்தீங்க, என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆட்டிடியூட் அண்ட் ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆப்டிடியூட். இந்த 2 ஏ இல்லைன்னா மிஸ்ஸிங், இன்ஜினியரிங் இஸ் டோட்டலி அவுட். நம்பர் 2 எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்கில். ஸ்கில்னு ஒரே வார்த்தையில் முடிக்க முடியாது. ஸ்கில் மீன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில், disciplinary, I mean your disciplinary skill, that means your course in-depth skill, profile, cross-skilling, upskilling, continuous skilling, domain depth skilling. All these skills should add with SDG finally. Otherwise, you will not be in the market. Because the traditional ECE, the traditional mechanical, the traditional thing will go off. So try to keep it in mind. SDG ஓட பெரிய இம்பாக்ட் இருக்க போது. இது not only that, our UGC, AICTE as academic director, AICTE is asking for, UGC is asking for, ABET is asking for, QS ranking is asking for, and every individual profile is to be built with all those things. ஒரு carbon credential certifications. So அந்த மாதிரி போய் சர்ச் பண்ணுங்க. It was very happy that I heard from your Dean sir. They introduced credential certification courses. So honestly speaking, 400 institutions in Tamil Nadu I have visited. 400 institutions I have stepped in. Honestly speaking, உண்மையிலே நான் வந்து போய் பார்த்து ஒவ்வொரு கேம்பஸ்லையும் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்ததில் இங்கே மேடையில் நின்றுட்டு பேசணும்னு சொல்ல, புட்டிங் ஹார்ட் மனசாட்சிக்கு விரோதமாக சொல்லணும்னா உண்மையிலே நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு பிளஸ்டான இடத்துல இருக்கீங்க. மணக்குள விநாயகரோட கேம்பஸ் வந்து இட்ஸ் அ பிளஸ்ட் பிளேஸ். ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது உள்ளே வரும்பொழுது, ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன். லாட் ஆஃப் சீனியர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், நிறைய சீனியர்ஸ் பார்க்க முடியுது, நிறைய சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் பார்க்க முடியுது, நிறைய இனோவேஷன்ஸ், நிறைய அந்த பாசிட்டிவ்னஸ். இதே ஐஜன் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம நிறைய இன்ஸ்டியூஷனில் பண்ணியிருக்கிறோம், பார்ட்னர்ஸ் ப்ரோக்ராமில். த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டியூட்
to be vibrant அப்படின்னு சொன்ன this institute, honestly speaking, as an academic director of this IGEN. So அந்த potential கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போங்க. IGEN is here to support you. As Kumar sir said, our numbers are there everywhere. சார் எனக்கு ஒரு இன்னோவேஷன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், இந்த சோலார் போடணும்னு பாலா சொன்னார்ல, பாலா நம்பர் கிடச்சிங்கன்னா உடனே சோலார் பண்ணி கொடுத்துருவார். ஹீ இஸ் அ ஹெட். டெடாவில் அவர் தான் ஹெட்டாக இருந்தார். சோலார் போடுறதுக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நாட் ஓன்லி சோலார், நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுப்பார். ரமேஷ் சார் எப்படிச்சிங்கன்னா ஃபுல் இன்டர்நேஷ்னல் கனெக்டு, கம்ப்ளீட் இன்டர்நேஷ்னல் கனெக்டு. குமார் சார் எப்படிச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக இண்டஸ்ட்ரி கனெக்டு. ஸோ ட்ரை டு மேக் யூஸ் ஆஃப் அஸ். அண்ட் வி ஹாவ் அ பிக் டீம். எங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வைசர் டீம் இருக்காங்க, பெரிய பெரிய லாரட்ஸ்லாம் இருக்காங்க. நோபல் லாரட்ஸ் ஆர் தேர் இன் அவர் டீம். நிறைய பத்மபூஷன்ஸ், பத்ம ஸ்ரீ அவார்டீஸ் ஆர் தேர் இன் அவர் டீம். லாட் ஆஃப் சான்சலர்ஸ், academicians are in our team. Lot of industrial CEOs are in our team. Lot of academicians, great academicians are in our team. And young mind generations, like younger generations like you are in our team. So make use of it. You are now taking care of the 17th goal and we are all going to get partnered, but make use of it. Unless otherwise one day match அப்படின் மாதிரி ஆடிட் போயிட்டீங்கன்னா it's worthless. So try to pick up. Wish you all the best once again. இந்த 3 விஷயத்தை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. டெஃபினட்டாக அதில் SDG காயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேண்டிடேட் இருந்தால் you decide your, I mean like the salary or whatever you want, or the company will come to you with a red carpet welcome. ஸோ இந்த பார்ட் உங்களுக்கு இருக்கணும் டெஃபினட்டாக. டோன்ட் சே தட் நீங்கள் எல்லாருமே ஏஐ சொல்லி மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டை பேசுனீங்க. நான் ஒரு கொஷின் கேட்கும்போது யாருமே ஏன் டிபார்ட்மெண்ட் பெருசு நீங்கள் சொல்லவே இல்லை. நான் படிக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் பெருசுங்கிற அந்த ஹோப்போடு போனீங்கன்னா உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நீங்கள் பண்ண முடியும். ஸோ a versatile knowledge with SDG is going to rule the world. ஸோ wish you all the best once again. தொடர்ந்து பேசுவோம், இணைந்திருங்கள். உங்களுடன் சுரேஷ், இணையத்திலும் உங்கள் இதயத்திலும். பை. ஸோ இது என்னுடைய ஸ்லாங்கு. போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி எப்படி இருக்குது, அந்த டெக்னாலஜிக்கு என்ன ஸ்கில் வேணும், அதை எந்த கம்பெனி கொடுக்குறாங்க, அந்த கம்பெனிக்கு போகிறதுனா என்ன பண்ணணும். 1700 வீடியோஸ் ஆர் போஸ்டட் இன் யூடியூப். எனிபடி ஹியர் CS50ங்கிற கோர்ஸ் தெரியுமா? CS50 எஸ், நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களா? கிவ் யுவர் நைஸ் அப்ளஸ். வெரி குட். உங்கள் பேருமா? ரக்ஷதா. எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுங்க? கிரேட்டுங்க, சூப்பர். அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ பெரிய கூடத்தில் CS50ன்னு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறாங்க பாருங்கள். ஸோ நிறைய திங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நெட்டில் இருக்குது, அது மாதிரி யூடியூப்பில் இருக்குது, இன்ஸ்டாவில் இருக்குது, நிறைய சொல்கிறாங்க. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. நம்ம அன்னெசரி என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ நான் யாரும் திருத்தலாம் வரல, அது சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவல் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பித்தோம்னா உலகம் மாறும், அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஸோ நீங்கள் உங்களை மாற்றணும்னு யோசிங்க, உலகம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து உழைப்போம், எல்லோரும் நல்லா இருப்போம். நம்ம விஜய் சார் சொல்கிற மாதிரி அப்படி என்ன சொல்லலாம் லாஸ்ட்டாக, SDG எப்போவுமே நம்ம நல்லா இருக்கணும், எல்லாரையும் நல்லா இருக்க பழகணும். முடிச்சிடலாமா? ரைட், பை. Thank you, sir, for your inspiring and thought-provoking speech. So now I invite the student to share your valuable feedback about the session. So if students are willing to raise any questions, you could ask the guests. Students, please make use of this opportunity to raise questions to the speakers. So you are supposed to ask minimum 5 questions or else you won't be leave for your lunch. Please interact with the guests. நீங்களா क्वेश्चन கேட்ருங்க, இல்லனா நாங்க பாயிண்ட் பண்ணி क्वेश्चन கேட்றோம். Quick. क्वेश्चन கேளுங்க, சீக்கிரம் கேளுமா. இல்ல நீங்களே பாயிண்ட் பண்ணுங்க. இல்லை ஏதாவது ஃபீட்பேக் மாதிரி ஏதாவது தரதுன்னா வாங்க, யூ கேன் கம் ஃபார்வர்ட். சார், Go ahead.
which goal do you think is difficult to achieve? Which goal you Which think? goal do you think is difficult to achieve? No, all, if you take all 17 goals, that is the reason we need to achieve all. Which is difficult if you see, it depends upon the place, depends upon things. Like poverty, Balamaran சொன்ன மாதிரி, or சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி, or ரமேஷ் சொன்ன மாதிரி, சோமாலியா அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரியாக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம வந்து செல்ஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி வந்துட்டோம் ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனால் there is no guarantee for that. ஓகே, நம்மளாம் பாலமுருகன் என்ன சொன்னார், நம்ம இயற்கை வளங்களில் அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ இந்த தண்ணி, இந்த வாட்டர், இந்த நிலம் அப்படின்னு பார்த்தா இருக்குமான்னு கிட்டே இருக்காது. ஸோ இஃப் யூ டேக் ரெஸ்பான்சிபிள் ப்ரொடக்ஷன், ரெஸ்பான்சிபிள் கன்சம்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது. இஃப் யூ டேக் ரிமூவ் பாவர்ட்டினா ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது. ஸோ எதுவுமே இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டுன்னு கிடையாது, எல்லாமே டிஃபிகல்ட்டு தான். பட் மனசு இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி the way at which we start working towards everything has to be achieved. இது அச்சீவ் பண்ணலன்னா அவங்கிறது தான் பாலமுருகன் சொன்னார். நம்ம இருக்க மாட்டோம், நம்ம இருக்கிறது விட்டுருமா. நாங்கள்லாம் வந்து 60 வயசு வாழ்ந்தாச்சு, எல்லா உடம்பும் பண்ணியாச்சு. எங்களுக்கு அடுத்து வருது 50 இயர்ஸ், அவங்களும் முடிஞ்சு போச்சு. உங்களுக்குலாம் 20 இயர்ஸ், உங்களுக்கு முடிஞ்சு போயிடும். அதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் உங்கள் பையன், உங்கள் பேரன் உலகத்தில் இருக்க முடியாது. ஸோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி அச்சீவ்ட். அதனால தான் வேர்ல்டு UN has given this 17 goals to be achieved. இது 17மே டிஃபிகல்ட் தான் in their own sense. So some interactive question மாதிரி கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு காமன் ஸ்டேட்மெண்ட், we cannot answer for that. Yeah, this girl who is talking, 1 2 3 4, fourth girl. Yeah sir, fourth girl to கொடுங்க சார். Yeah, you get up. Yeah, you get up. And I will also tell you to whom you have to ask question. You have to ask this question to Suresh. So whatever Suresh are பேசுனதில்ல, you have to ask question. Keep the mic. முதல்ல புரிஞ்சுக்கம்மா, எல்லாருமே எல்லாம் தெரிஞ்சுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஹெசிடேஷனே இருக்கக்கூடாது. நாங்கள்லாம் சிங்கம் புலி கிடையாது, கடி சாப்பிட போகிறது கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு ஹெசிடேஷன்ஸ் வந்து ஹியூஜ். த ப்ராப்ளம் ஃபார் அஸ் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ப்ரொஜெக்ட் அவர் செல்ஃப். உங்களுக்குலாம் எங்களுக்கு 4 பேருக்கும் எப்போ மைக்கை கொடுத்து காரில் போயிட்டு போய் இறங்கின்னு பேசணும்னு சொன்னால் பேச ஆரம்பிச்சிடுவோம். அப்படி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் லைஃப்பில் முன்னேற முடியும். பிகாஸ் ஃபிட்னஸ் இஸ் அ சர்வைவல். ஓகே, ஆஸ்க் கொஸ்டின் டு சுரேஷ். சுரேஷ் வாங்க. Hello. Thank you for the opportunity, sir. சார், இப்போ நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கல்ல சோலார் பேனரெல்லாம் வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி சேவ் பண்ண போடலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சொல்லலாமா அதை? அந்த சார் சொன்னாங்க. அது பேரமா? சரி, அப்போ தூங்கிட்டீங்களா? இல்லை சார், பேர் தெரியல. சரி பரவாயில்ல. இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ஒரு சிட்டிக்கல் ஒரு வில்லேஜ்க்கே அதை பிளான் பண்ணி அங்கே ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்ம சோலார் மூலியமாக கொடுக்கணும்னா அதுக்கெல்லாம் என்ன பிளான் பண்ணணும்? பாலா தான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க பாலா. இது பாருங்க, அடுத்த ஒரு கோத்து விடுற மாதிரி. ஐ எம் கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாலா. ஓகே, உண்மையிலே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டு கொடுக்குறேன், வாழ்த்துக்களோட. ஏன்னா இந்த சேஞ்சஸ் தான் தேவை. என்னோட தேவை பூர்த்தி ஆகி மற்றவங்களுக்கு நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு உங்கள் பேர் என்னம்மா? அமுதஸ்ரீ. ஹலோ. அமிர்தஸ்ரீ. அமிர்தம். பாருங்க, உண்மையிலே அமிர்தமாக பேசுகிறீங்க நீங்கள். வாழ்த்துக்கள். ஸோ நிச்சயமான அந்த ஊருக்கே பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள்? இசிஇ. வெரி குட். ஸோ இசிஇ தான் இதுக்கு யதார்த்தமானது. ஐஓடி வச்சுட்டு நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு இந்த சோலார் பேனலை தாண்டி நம்ம அடுத்ததுக்கு எங்கே போயிருக்கோம்னா பேட்டரி எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம், பெஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பெஸ் அப்படின்றது பேட்டரி எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டத்துக்கு போயிட்டோம். ஸோ ஒரு வில்லேஜ் வந்து இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த யானைக்குட்டி வச்சு படம் எடுத்தாங்க தெரியுங்களா? யானை குட்டி. அது வந்து மலை மேலே இப்போ நீலகிரி பக்கத்தில் ஒரு யானை சரணாலயம் இருக்குது. அந்த யானைகளுக்கு
ஒரு வாழ்வாதாரம் குடிக்க மனிதர்கள் இருந்தாங்க. அந்த 2 பேருக்கு ஆஸ்கார் அவார்டு கூட கிடச்சிச்சு, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ அந்த ஊரில் வந்து லைட்டே பயன்படுத்தக்கூடாது, அங்கே மக்கள் இருக்காங்க ஆனால் லைட்டு பயன்படுத்தக்கூடாது. அப்போ அந்த கிராமத்திற்கு நான் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கணுன்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற தோணுதலை உங்களுக்கே வச்சுப்போம். ஒரு கிராமத்துக்கும் நகரத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். கிராமம்னா அங்காளி பங்காளி சொந்தக்காரங்க தான், அதுதான் கிராமம். 10 கிராமம் சேர்ந்தாதான் ஒரு ரெவன்யூ ஏர்னிங் வில்லேஜ் அப்படின்றது. ஸோ இப்போ ஒரு கிராமத்துக்கு நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி போடணுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அரசு, இல்லைங்க உங்கள் கிராமத்துக்கு போட முடியாது, உங்கள் ரெவன்யூ வந்து ஒரு 100 பேரோ இல்லை 1000 பேரோ இருக்கிற பட்சத்தில் தான் அதை போட முடியும் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, ரைட்டா இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த உரிமைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், சோலார் பேனலை எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நீங்கள் மைக்ரோ கிரிட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை எடுக்கலாம் டெக்னாலஜி வைஸ். பட் நீங்கள் கொடுக்கலான்னு நினச்சிங்களே, அதை எப்படி கொடுக்கலான்னு ஒரு ஐஜெனோட ஒரு பாலிசியை சேர்ந்துக்கோங்க. நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா, இந்த இடத்துல இவங்களுக்கு எஸ்டிஜி கோல் நம்பர் என்ன தேவை, இப்போ என்ன கோல் இப்போ நீங்கள் சொன்னதில் 7 அஃபோர்டபுள் அண்ட் கிளீன் எனர்ஜி. இந்த 7க்காக நான் வேலை செய்ய போகிறேன். ஸோ அஃபோர்டபிலிட்டி, அவங்களுக்கு அஃபோர்டபிலிட்டி கொடுக்கணும். ஏன்னா தே ஹாவ் த ரைட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஏன்னா ரிசோர்ஸஸ் ஆர் நாட் மென்ட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல், இட் இஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன். அவன் பயன்படுத்தல, அவங்க இப்போ பூமிக்குள்ளார கிடைக்கக்கூடிய கறி வந்து அவருக்கும் பங்கீடு உண்டு தானே, அவங்க பயன்படுத்தல அவ்வளோதான். ஆனால் அந்த பயன்பாடை நம்ம கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது, நீங்கள் மின்சாரம்னு அவங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு நினைக்கும் போது எல்லாரும் தான் சேர்ந்து அதை செய்யணும் அப்படின்னும் போது சமூக பொறுப்போட நீங்கள் போய் அந்த கிராமத்திற்கு முழு மின்சாரம் மின்மயமாக்கப்பட்ட கிராமமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்ற உந்துதலை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும். உங்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க, இன்க்ளூடிங் யுவர் கிளாஸ்மேட்ஸ். ஸோ அதை பண்ண முடியும். அதுக்கு என்ன தேவைன்னா மனம் மட்டும் இருந்தால் போதும், காசு தேவையில்லை. ஸோ சோலார் பேனல் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சோலார் இன்ஸ்டாலரை கூப்பிட்டிங்கன்னா இந்த கிராமத்திற்கு தேவையான அனைத்து விடயங்களும் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்றது. இப்போ எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து நான் கிரிட்டிலேருந்து எடுக்கிறது இல்லை, பாதி முக்கால்வாசி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாண்ட் அலோன் சிஸ்டமாக கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஸ்டாண்ட் அலோன் சிஸ்டம்னா என்ன, ஆஃப் கிரிட்ன்றது. வெரி குட். ஸோ ஆஃப் கிரிட்னு சொன்னது. ஸோ இப்போ என்னென்னா நீங்கள் சோலார் லைட்டு போட்டுக்கலாம். சோலார் லைட்டு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா சூரியன் இருக்கிற பட்சத்தில் அது வந்து அந்த எனர்ஜி அது உள்வாங்கிக்கும், குளோபல் வார்மிங்கை தடுக்கும். ஸோ தட் ஈவினிங் ஹவர்ஸில் கிரிட்டிலேருந்து இருக்கக்கூடிய பவரை எடுக்காமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே பவர் கொடுக்கும். இதுதான் மிகப்பெரிய விஷயம். ஸோ நீங்கள் கிராமத்துக்கே கொடுக்கணும்னு நினச்சதே மிகப்பெரிய பாராட்டு. அதை எப்படி செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஐஜனில் அந்த ஆக்டிவிட்டியை செஞ்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கிராமத்துக்கு கொடுத்துடலாம். எந்த கிராமத்துக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? ட்ரீம் கிராமம் ஏதாவது இருக்கா, இல்லை உங்கள் ஊருக்கு பக்கத்துலையா? அப்படியே பேசுங்க. வெரி குட். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு அக்ரி இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். அதில் வந்து என்னென்னா குசும் ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்குது, கிசான் உர்ஜா சுரக்ஷா அபியான் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதில் போயிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்கள் கிராமத்தில் மின்சாரம் இல்லாமல் நான் ஒரு மோட்டர் பம்ப் வைக்கணும், அதுக்கு வந்து களை எடுக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் தேவையான சோலார் தகடு போட்டு தருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் மட்டும் போதும். 60% மானியத்தோடு பண்ணி கொடுப்பாங்க. கரண்ட்டே இல்லாத ஊருக்கு. கரண்ட்டே இல்லைன்னா இப்போ வயக்காட்டில் வந்து கரண்ட்டே இருக்காதுல்ல, கரம்பாக கிடக்கக்கூடிய நிலத்துக்கு கரண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போகணுன்னாலே அதுக்கு செலவு அதிகமாகும். அதுக்கு பதில் சோலார் பேனல் போட முடியும். சோலார் பேனல் மட்டும் இல்லை, பண்ணைக்குட்டை அமைத்து அந்த பண்ணைக்குட்டைக்கு தேவையான தண்ணீர் மற்றும் வந்து அதுக்கான அது எப்படி சொல்லணும்னா எலக்ட்ரானிக்ஸில் சொல்லணும்னா பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தெரியும் இல்லைங்களா, வந்துருச்சு அவங்களுக்கு. செகண்ட் இயரா தேர்ட் இயரா? செகண்ட் இயர். வெரி குட். பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒன்று வரும், அதில் ஐஜிபிடிலாம் படிப்பீங்க. ஐஜிபிடி வச்சுட்டு நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் வச்சு ஒரே சோலார் பேனல் காலையில் பவர் எடுக்கும், மீதி நேரத்துக்கு வந்து கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கட்டிங் அண்ட் மில்லிங் மிஷின் கூட அதுவே பண்ணிக்கும். ஒரு சோலார் பேனல் வச்சு இத்தனையும் பண்ண முடியுன்ற சிஸ்டத்தை வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. எந்த டிபார்ட்மெண்ட்? அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்றதையாவது தெரிஞ்சுக்கிறோம் இன்னைக்கு. அதை மன மகிழ்ச்சியோட நீங்கள் செய்வீங்க. பதில் கிடச்சிச்சா? ஓகே, குட், தேங்க்யூ. வேற மூணாவது நாலாவது கேள்வி நிறைய பேர் இருக்காங்க. சூப்பர் சார். இப்போ நம்ம வந்து சோலார் பேனல் பேட்டரி இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், கிளைமேட் இதுக்கு க்ரீன் எனர்ஜி இதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. கரெக்ட். பட் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அதை விட பொல்யூஷன் அதிகமாகும்ல? குட் சார். அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? நல்ல கேள்வி. ஸோ பொல்யூஷன் அதிகமாகும். ஸோ சோலார் பேனலை தயாரிக்கணும் அப்படின்னும் போது தயாரிக்கிறதுக்கான எனர்ஜி தேவைப்படும் அப்படின்றீங்க, ரைட்டா இல்லையா? எஸ் சார். நீங்கள் காலையில் சோலார் பேனல் பேட்டரி காலையில் சாப்பிட்டீங்களா?
எஸ் சார். வெரி குட். ஸோ மதியானம் சாப்பிடுவீங்களா? எஸ் சார். நாளைக்கு? எஸ் சார். ஸோ கட்டாயமா சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் இல்லை? ஆமாம் சார். மெடல் முக்கியம் தம்பி. ஸோ அது மாதிரி நமக்கு சாப்பாடுன்றது எவ்வளோ முக்கியமோ அதனால மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறப்போ எனர்ஜி லாஸ் ஆகிறது நிச்சயம்தான், அது உண்மைதான். ஆனால் அதுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் இப்போ எப்படின்னா கறி வந்து கிடைக்குது, ரைட்டா இல்லையா? இப்போ என்எல்சியில் என்ன கிடைக்குது? கறியோட 3rd கிரேடு லிக்னைட்டுன்னு கிடைக்குது, ப்ரௌன் கோல் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை விட்டா எத்தனை வருஷம் இருந்தால் டைமண்ட் வரும் தெரியல சார். அது விட்டா ஒரு மில்லியன் இயர்ஸ் கழிச்சு டைமண்டே வந்துடும். அந்த டைமண்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறதுக்கு பதில் இன்னைக்கு கிடைக்கக்கூடிய கலாக்கனி தான் முக்கியம், ரைட்டா இல்லையா? நாளைக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலாக்கனியோட இன்னைக்கு கிடைக்கக்கூடிய கலாக்கனி ரொம்ப முக்கியம்னா மேனுஃபேக்சரிங்கில் இவ்வளோ டெம்பரேச்சரை மிட்டிகேட் பண்ணுறது. ஏன்னா சூரிய ஒளி டைரெக்டாக அடிக்குது, அடிக்க என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஓசோன் படலம் வந்து ஓட்டையாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஒளியை வந்து நம்ம தடுக்கிறதுக்கு வழிமுறை இல்லாததுனால பூமிக்கு அடியில் போய் இருக்கக்கூடிய வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுது. அந்த வாட்டரை அப்சர்வ்ஷன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது? திரும்ப கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் அதிகமாகுது. அப்போது கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலில் நம்ம மிச்சப்படுத்தணும். தண்ணி இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியாது இல்லையா? எஸ் சார். அப்போ தண்ணீர் நீங்கள் வந்து தேக்கி வைக்கணுன்ற தண்ணீர் மழை பெஞ்சாதானே வரும். நல்லார் ஒருவர் அவருக்கான பெய்யும் மழைன்னு வள்ளுவம் சொல்லுது. அப்போது மழை பெஞ்சிச்சா? பெய்யலை, மழை பொய்த்து போயிடுது. எல்னினோவில் சூப்பர் எல்னினோ. அப்போ நீங்கள் இப்போ சோலார் பேனல் போட்டால் என்ன நடக்கும்னா அந்த ஹீட்டை தடுக்கலாம். அந்த ஹீட்டை தடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்? கீழே இருக்க வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகாது. அதுக்கு தான் ஃப்ளோட்டிங் சோலார்னு அடுத்த கான்செப்ட்டுக்கும் போயாச்சு. அப்போ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது வந்து எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அபவுட் டு மிட்டிகேட். இட் இஸ் நாட் எ சொல்யூஷன். அஸ் யூ ரைட்லி பாயிண்டட் அவுட், இட் இஸ் நாட் எ சொல்யூஷன் பட் இட் இஸ் அன் ஆல்டர்னேட் வேர் த டெம்பரேச்சர் கேன் பி மிட்டிகேட்டட். மிட்டிகேட்னா என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் அரௌண்டாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. நான் போய் கையை வச்சு சூரியனை மறைச்சிருவேன் அப்படின்னு மறைக்க முடியுமா? 1000 கைகள் மறைத்தாலும் ஆதவனை மறைக்க முடியாதுன்னு இருக்கு இல்லையா? அப்போ சூரிய ஒளியை மறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா? நோ சார். அப்போ ஏதாவது மிட்டிகேட் பண்ணணும்னு இன்ஜினியரிங் சொல்யூஷன்ஸ் தான் அது இப்போதைக்கு இருக்கு. நீங்க இந்த கேள்வி கேட்டதுனால நிச்சயமா ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு எனக்கு தோணுது. உங்க பேர் என்ன? ஹர்ஷத் சார். ஹர்ஷத். ஹர்ஷத் வந்து நாளைக்கு பேப்பர்ல வருவார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கேள்விக்காகவே. ஏன்னா நிச்சயமா ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சீங்க பாருங்க, அது மிகப்பெரிய பாராட்டு. வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ சார். ஓகே Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, we are all 17 years old or 18 years old, sir. How can we achieve that 17 SDGs, sir? Good. So, அப்ப இந்த வருஷம் எந்த வருஷம்? 2026, sir. 2047ல நீங்க என்னவா இருப்பீங்க? Father, sir. Father. இதுதான் முக்கிய. அது வந்து வல்லரச நாடாக மாறுறதுக்கான முக்கியமான வழி. யதார்த்தமான பதில். மிகப்பெரிய பாராட்டு. ஃபாதரா இருப்பீங்க, ரைட்டு. ஆனா ஃபாதர் சைல்டு ஃபீட் பண்ணணும் இல்லையா? அப்போதைக்கு வந்து இந்தியா வந்து எந்த வளர்ச்சியில இருக்கும்? இந்திய நாடு 2047ல எதை கொண்டாடும்? சார் 100 years, sir. 100 yearsல கொண்டாடுறப்ப நான் இருப்பனும் இல்லையா? நீங்க இருந்தே ஆகணும், ரைட்டா இல்லையா? அப்போ உங்க குழந்தைக்கு நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு மரம் நட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மரம் வந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்கும். ஏன்னா ஒரு மரம்ன்றது ஒரு 20 வயசான பிறகுதான். 20 வயசான நீங்க 18ன்னு சொன்னீங்க. ஒரு பெரிய மரம்ன்றது வந்து 20 வயசு ஆகும்போது மட்டும்தான் 22 கிலோகிராம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கிட்டு 20 கிலோகிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜனை விடும். அதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டே இல்லை. நீங்க உயிர் வாழணும்னா ஆக்சிஜன் தேவை. ஆக்சிஜன் தேவைன்னா அதுக்கு மரம் தேவை. இன்னும் ஒரு இன்ஜினியரிங்ல சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கல. ஆக்சிஜனை தயாரிக்கக்கூடிய மிஷினை கோவிட்ல கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா? ஆக்சிஜனை தனியா கொடுத்துச்சா அப்படின்னு கேட்டா அதெல்லாம் இன்னும் வரல. உலகத்துக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை கொடுக்கணும்னா ஒரே ஒரு பொருள் வந்து கருப்பொருள் வந்து மரம் தான். மரத்தை போட்டா விதை போட்டா வருமானு கேட்டீங்கன்னா வராது. அதுக்கு காக்காவோ குருவியோ கொண்டு போய் அது எச்சமிடும் போது மட்டும்தான் அது ஒரு பெருங்காடா வளரும். அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்க இன்னைக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மரத்தை நடுன்னு நீங்க அப்ஜெக்டிவ் விடுங்க. உங்களால எவ்வளவு மரம் நட முடியும்னு நினைக்கிறீங்களோ 2047ல. ஏன்னா இன்ஜினியரிங் இருக்கிறப்ப, அதாவது காந்திஜி விச் 5Gன்னு ஒரு நீயா நானால ஒரு தம்பி பேசினாப்ல. காந்திஜி இருக்கும்போது 5G இல்லை கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்துல. அம்பேத்கர் இருக்கிற போது வந்து இந்த மீடியா இல்லை, இன்ஸ்டாகிராமோ ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை. ஆனால் இப்போ உங்கள்கிட்ட இன்ஜினியரிங் இருக்கு. மரம் நடுறதுக்கான ட்ரோன் ஷாட் அடிக்க முடியும். இந்த ட்ரோன் இப்போ வந்துட்டு போச்சு. ட்ரோனை வச்சு 1 லட்சம் மரம் ஒரே நிமிஷத்துல
சீட்லிங் பண்ண முடியும். ஆனால் நம்ம பண்ணுறோமா? இல்லை சார், பண்ணலை. அப்போ உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்னவா இருக்கணும்? எஸ்டிஜி கோலுக்காக நான் இன்னைக்கு எடுக்கிறேன், எஸ்டிஜி கோலில் யாருமே சாதிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த நான் செய்வேன்னா தான் இன்னைக்கு டிராக்டர் இல்லை டிராக்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மிஷினரிஸ் வச்சு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறோம். ஏன்னா எம்என்ஆர்ஜிஎஸ் இல்லை, அதுக்கு பதில் விபி ஒரு ஸ்கீம் வந்திருக்கு. என்ன ஸ்கீமு? ஏதோ ஒரு ஸ்கீம் வந்திருக்கேப்பா. விபி ஜீராம் ஸ்கீம்னு வந்திருக்கு இல்லையா? அந்த பேரு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் சொன்னேன். கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் எம்என்ஆர்ஜிஎஸ் தாண்டி இப்போ ஒரு ஸ்கீம் வந்திருக்குது. அந்த ஸ்கீம்னால வயக்காட்டில் உள்ள நீர்நிலைகள்லாம் மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டால் அந்த ஸ்கீமில் போய் உட்காந்து அந்த 100 ரூபாய்க்காக வேலை பார்த்தவங்கன்னு சொல்லி கிண்டல் அடிக்கிறாங்க. ஆனால் எக்ஸ்னோரான்ற ஒரு அமைப்பு, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், எக்ஸ்னோரான்ற அமைப்பு என்ன பண்ணியிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 18 இது பொக்லீன், அதாவது நம்ம ஜேசிபி சொல்கிறோம் இல்லையா, ஜேசிபி இதெல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. 1 கிலோமீட்டருக்கு சேனல், வாட்டர் சேனல் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் ரேட்டில் 1 கிலோமீட்டருக்கு 100 ரூபா ஆகுதுன்னா இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 10 ரூபாய்க்கு அந்த சேனலை பண்ண முடியும்னு இப்போ பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த மூமெண்ட்டை நம்ம கொண்டு போகணும்னு நம்ம நினைச்சாலே போதும், இந்த வாட்டர் சேனல், இந்த ஹீட் ரேட்டு இது எல்லாத்தையும் கம்மி பண்ண முடியும். வாட் இஸ் மை ரெக்வஸ்ட் இஸ் தட் ஐ வாண்ட் எ சேஞ்ச் மீன்ஸ் ஐ நீட் டு பி த சேஞ்ச் மேக்கர். I need to be the change maker. I can't question someone else to make the change. I need to be the change maker. That is the volunteering. So we are joining today with IGEN. It is because of a volunteering society. So you will be the part of it. நான் ஆன்சர் பண்ண தெரியுதா? நான் ஆன்சர் பண்ணனா இல்லையா? அப்படியா? So father, good best, all the best for your அந்த ஃபாதர் ஆஃப் எஸ்டிஜி. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு அவார்டே கொடுக்கலாம், ஃபாதர் ஆஃப் எஸ்டிஜின்னு. ஏன்னா இன்னைக்கு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க, அந்த எஸ்டிஜிக்கான ஒரு விருச்சகமாக வரப்போகுது. மகிழ்ச்சி. ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன். காலைல சாப்பிட்டீங்களா? சூப்பர், நான் சாப்பிட்டேம்மா, நல்லா சூப்பராக சாப்பிட்டேன் இங்கே. சரி, ஓகே. நீங்கள் இது வரைக்கும் எத்தனை ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸ்னால் என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. கவர்மெண்ட்லேயும் பண்ணியிருக்கோம், சோஷியல்லையும் பண்ணியிருக்கோம். இதில் எத்தனை ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதில் இங்கே இருக்கிற 17 கோல்ஸையும் அச்சீவ் பண்ணுது? 17 கோல்ஸையும் அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி இன்னும் நிறைய வரல. ஸோ மைட் பி ஒரு 13 to 15 கோல்ஸ் வரைக்கும் கவரேஜ் பண்ணியிருக்கோம். லைஃப் பிலோ வாட்டர், லைஃப் அபோவ் த லேண்ட் அப்படின்லாம் நிறைய கோல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதையும் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ரைட், ஓகே சார். இப்போ நான் அந்த 17 கோல்ஸையும் அச்சீவ் பண்ணால் நான் என்ன பண்ணணும்? ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டிங்களே, அதுவே போதுமானது இன்னைய தினத்துக்கு. ரெண்டாவது விஷயம், கோலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, எஸ்டிஜி கோலை பற்றி இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா, இதுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா? முன்னாடியே தெரியும் சார். வெரி குட். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணலான்னு ப்ராஜெக்ட் வரைக்கும் போயிட்டீங்க. இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்டை பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை? ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தேவையா இல்லை ஆட்டிடியூட் தேவையா? அவர் சொன்ன மாதிரி ஆஸ்க் தேவையா? 3 தான் சார். 3 தான் தேவை. அப்படின்னும் போது ப்ராஜெக்டுக்கான வேல்யூ எவ்வளோ ஒரு தேவை? ஒரு மேக்ஸிமம் 5 crores. இல்லை, அதுதான் காசு தேவையில்ல, மனம் இருந்தால் போதுன்றது தான் நான் சொல்ல வரேன். வாலண்டியரிங். ஸோ ஒரு ஸ்கீம் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக பண்ணப்பட்டது. சாந்தாஷீலா நாயர் அப்படின்னு ஒரு ஐஏஎஸ் மேடம், ஃபர்ஸ்ட் ஐஏஎஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஷீ மேட் ஏ ஸ்கீம் ஃபார் தமிழ்நாடு. ஒரு ஸ்கீம்னா என்னென்னு ஆட்டையை போடுறதுக்கான பண விகிதாச்சாரம் தான் பார்த்துருப்பாங்க ஸ்கீம். த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கீம் இன் தமிழ்நாடு which was implemented, which made possible for everyone to have the water table to be raised. What was the project? தெரியல சார். அதுதான் மழைநீர் சேமிப்பு திட்டம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை அறிவிச்சாங்க. மழைநீர் சேமிப்பு திட்டம். ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் மழைநீர் சேமிப்பு திட்டத்தை நீங்க பண்ணா மட்டும்தான் அப்ரூவல் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை போட்டாங்க. அது மூலமா தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இவ்வளோ சென்டிமீட்டர், அதாவது கீழே போன தண்ணீர், அதாவது அரியலூர்ல உட்பட, ஏன்னா முதல் பெண் கலெக்டராக வந்தவங்க அரியலூருக்கு தான் வந்தாங்க. அரியலூர் 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கடலா இருந்துச்சு அப்படின்றதோட படிமங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். 500 இல்லை, 5 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த டைனாசரஸ் இருந்த இடத்துல இப்போ வாட்டர் பெட் லெவல் ஏறி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சோன்னா அது இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட். அப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஸ்டெப்பு, இன்னைக்கு ஒரு படி ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போதும் காசோ பணமோ தேவையில்லை. உங்கள் எண்ணெய் அலைகளில் உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளால் மற்றவை தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து, உயரிய எண்ணங்கள் மட்டும் வச்சுருந்தா போதும், நிச்சயமாக அதற்கான தீர்வு இந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றது தான் இதோட பதில்னு நான் சொல்கிறேன். புரிஞ்சிச்சா சார்? அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லுங்கள்
சார் சோலார் பேனல் புரிஞ்சிச்சான்னு நான் கேட்டேன், புரிஞ்சிச்சா? புரியுது சார். வெரி குட், சூப்பர். சார் இப்போ நீங்கள் சோலார் பேனல்னு சொன்னீங்கல்ல, ஆமாம். இப்போ சோலார் பேனல் வந்து மெயின் பிரின்சிபல் வந்து சோலார் ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி அது எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், கரெக்டா? இல்லை சார் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் அந்த அளவுக்கு நான் கற்றுருக்கேன். ரைட்டான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. டைம் ஓகே ஓகே, நான் ஒரு நிமிஷத்தில் முடிக்கணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி மிகப்பெரிய கேள்வி, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்ஜினியரிங்கில் ஃபிசிக்ஸ் தெரியணும். ஃபிசிக்ஸ் மாஸ்டர் வர்றப்ப நிறைய கைத்தட்டல் இருந்துச்சு. ஃபிசிக்ஸ் தான் நோபல் பரிசு, இந்தியாவுக்கான நோபல் பரிசு. இது வரைக்கும் சயின்ஸுக்கு கீழே இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் வாங்கவே இல்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி மொழி ஆளுமையோ இந்த தேவைகளோ சொல்லலை அப்படின்றது. இந்த ஒரு நிமிஷத்தில் சொல்லக்கூடிய பதில் என்னென்னா, ஒளி வெள்ளம், ஒளி ஒளி. எயின்ஸ்டைன் தியரியில் சொல்லக்கூடியது கூட ஒளி ஒளி தான். இப்போதைக்கு அல்ட்ரா வயலட் ரேஸா இல்லை இன்ஃப்ராரெட் ரேஸா, இந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சா நீங்கள் தெளிவாகிக்கலாம். இப்போ என்னென்ன ட்ரில் டவுன் பண்ண டீப் லேர்னிங். It's not learning, it's about the deep learning. You asked only one question, so whether it is because of heat or light. Okay, so இப்போ லைட்டாக இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக இருந்திருக்கணும், ஹீட்டாக இருந்தால் வெயிட்டாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்றது இந்த பிரச்சனை. அப்போ சோலார் அப்படின்றது வந்து லைட்டுனால மட்டும்தான் வேலை செய்யுது அப்படின்றதுனால தான் irradiation. It is not even direct radiations, that is why it is categorized as renewable energy. ஸோ ரேடியேஷன்ஸ் வந்து பட்டு தெரிச்சு போகக்கூடாது. இத்தனை நேனோமீட்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சோலார் பேனலில் கேப்சர் பண்ண முடியும். வெள்ளைக்காரன் கண்டுபிடிச்ச சோலார் பேனலில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம ஊருக்கான தேவைகளுக்குள்ள சோலார் பேனல் தயாரிச்சோன்னா 800 நேனோமீட்டர்லேருந்து 1600 நேனோமீட்டர் வரைக்கும் கேப்சர் பண்ணலாம். ஸோ ஹீட்டு பேலன்ஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயமா லைட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, லைட்டாக பார்க்கும்போது அது லைட்டாக தான் தெரியும். ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த லைட்டு இன்சினரேஷன் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா அது ஹீட்டாகவும் மாறும். அதுக்காக சொல்ல வரேன். ஸோ இப்போ லைட்னால தான் ஆச்சுன்றத புரிதல் வந்துச்சா? எஸ் சார். ஓகே, ஸோ வெரி குட். ஸோ 2 கேள்வி முடிஞ்சிச்சு. வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம தொடர்ந்து பயணிக்கிறதுக்கு ஐஜனோட இணைஞ்சிருங்க. நம்ம வந்து அதிகபட்சமாக பயணிக்கலாம். மகிழ்ச்சி, நன்றி. சாரி ஃபார் த டைம். அந்த ஒரு பையன் ஒரு அந்த ஜென்டில்மேன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க, நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு. அவர் சொல்லக்கூடாது, பட் நான் சும்மா ஒரு சின்ன சாம்பிள், நாங்களே என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சின்ன சாம்பிள் சொல்கிறோம். 75 ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் டைம், அதாவது படிக்க முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸை, ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ரொம்ப பேக்வேர்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை சேட்டிலைட், அவங்க கையால் சேட்டிலைட் செய்ய வச்சு, அவங்க கையில் ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிள் செய்ய வச்சு, அதை வந்து அந்த லான்ச் வெஹிக்கிளை ஃபஸ்ட் லான்ச் வந்து ராமேஸ்வரத்தில் பண்ணி ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணோம். அதான் நாங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்டில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு. இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க் அகைன். அதே ப்ராஜெக்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபேஸில் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு டிவைஸ் ஒர்க் பண்ணி ஸ்கை ரூட் மாடலில் போட்டு நம்ம பட்டிப்புலம் அப்படிங்கிற இடத்துல செகண்ட் ஃபேஸில் 150 ஃபெம்டோ சேட்டலைட்ஸ் வச்சு லான்ச் பண்ணி அகைன் அதை இன்னொரு ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணோம். இது வந்து நம்ம 2வது ப்ராஜெக்ட். ஊட்டியில் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுலாம் நீங்கள் சாதாரணமாக வரீங்க. ஊட்டியிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 கிலோமீட்டர் நடக்கணும். ஒரு பெண் குழந்தைங்க வந்து 8 கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்தால் தான் அந்த காட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வர முடியும். அந்த மாதிரி இடத்துக்கு நடந்தே போய் நம்ம வீட்டில் ஒரு பாத்ரூம் சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு 10க்கு 10, 12க்கு 10, சில பேர் 6க்கு 6 இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் கிராமத்தில் அப்படி பார்க்க முடியாது. அந்த கிராமத்தில் போய் பார்த்து அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த கிராம அந்த தலைவர்கிட்டலாம் போய் பேசி ஒரு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு நமக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் ஒரு 3க்கு 3 பாத்ரூம் 3x3 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் 3க்கு 3ங்கிற பாத்ரூமில் நீங்கள் கேர்ள்ஸ் இருக்கீங்க. ஒரு நம்மளை மாதிரி நம்ம தங்கச்சியோ அக்காவோ அந்த ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு பாத்ரூம் போயிட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வர முடியுமா? அப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அந்த கிராமத்தில் இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7லேருந்து 8 பெரிய ஸ்பெஷலைஸ்டான ஒரு பாத்ரூம் 8 கிலோமீட்டர் நடந்து தூக்கிட்டு போய் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கீழே நடந்து போகணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி நடந்து தூக்கிட்டு போய் அந்த ஊரில் இன்றைக்கி ஒரு ஊட்டி பக்கத்தில் இருக்கிற ஊரில் ஒரு அந்த கேர்ள்ஸ்க்கான ஒரு பெரிய ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ லிஸ்ட்டு வந்து பெருமைக்காக கிடையாது. மனசு இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு. மனசில் யோசிக்க ஆரம்பித்தோம்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். அதை நமக்கே தெரியாமல் நம்மளை ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும். அது முக்கியமான விஷயம். இன்னொரு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் இதில் வந்து இந்த 75 ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணாங்க இல்லையா, இதை 75 ப்ராஜெக்ட்ஸை டாக்டர் சிவதானு பிள்ளைன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டீங்க, த ஃபாதர் ஆஃப் பிரம்மோஸ். அவர் தான் ஏற்கனவே இஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் அட்வைசர். அவருடைய தலைமையில் த அஸ்ட்ரானட், அவர் தான் ரஷ்யா கூட கனெக்ட் பண்ணி இன்றைக்கி ரஷ்யா நம்மளும் இருக்கோன்னா ரெட் கார்பெட் வெல்கமோட ஃப்ளைட்டுன்னா என்னென்னே தெரியாதவங்க, பாஸ்போர்ட்டை என்னென்ன வாங்காதவங்கள 75 ஸ்டூடெண்ட்டை பாஸ்போர்ட்டை வாங்க வச்சு அவங்களுக்கு ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் சொல்லி கொடுத்து அவங்கள ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி ரஷ்யாவில் கொண்டு போய் 7 நாள் தங்க வச்சு ரஷ்யன் அஸ்ட்ரானமி சென்டரில் ஸ்பேஸில் போகக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் இது இருக்கு இல்லையா, ஜெட், இந்த அஸ்ட்ரானட்லாம் போவாங்க தெரியுமா, அதில் உட்கார வச்சு செல்ஃபி எடுத்து கொடுத்த பெருமையும்
இந்த ஐஜனுக்கும் பாலா சாருக்கு இந்த டீமுக்கு இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸில் பண்ணியிருக்கிறோம். இது சும்மா சாம்பிள் அண்ட் சிம்பிள், இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். நீங்களாம் சேர்ந்துருக்கீங்க, இன்னும் சேர்ந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவோம். அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி as a part of IGEN, we are ready to mingle with you, and along with this, today we are all signed together and partnered together. We'll just try to have a common mindset to support the nation as well as an individual. தொடர்ந்து பயணிக்கலாம். திருப்பியும் சொல்கிறேன், மறுபடியும் உணவு இருக்கிறதுனால தொடர்ந்து பேசுவோம். இணைந்திருங்கள், இணையத்திலும் நம் இதயத்திலும். நன்றி. Thank you, sir, for the interactive session. Gratitude is the fairest of all blossom. May I now request Dr. K. Hemalata, Professor and Head, Department of Mechanical Engineering, to propose vote of thanks. Good afternoon to one and all. It's my proud privilege and honor to propose the vote of thanks. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our Chairman, Shri Dhanasekaran sir, our Secretary, Narayanasamy sir, our Treasurer, Rajarajan sir, and our Joint Secretary, Velayudham sir, for their unwavering support, visionary leadership, and constant encouragement in making this remarkable initiative a reality. I express my sincere gratitude to our Chief Guest, Dr. P.S. Kumar sir, for sharing an invaluable insight and rich professional experience. Thank you, sir. We are deeply grateful to our Chief Guest of Honor, Dr. L. Ramesh, President of Institution of Green Engineers, for your wavering support and for presenting the inspiring vision and mission of IGEN. Our heartfelt appreciation goes to our esteemed conclave speakers, Dr. J. Balamurugan sir and Dr. J. Suresh Sitaraman sir, for insightful deliberations on green engineering and sustainable development. A special thanks to our respected Director cum Principal sir, Dr. V.S.K. Venkatajabari sir, for his visionary leadership, constant encouragement, and unwavering commitment to promote sustainability, innovation, and academic excellence on our campus. I also extend my sincere thanks to our Controller of Examinations, Dr. S. Jayakumar sir, for his gracious felicitation and continued support. I also express my sincere thanks to Dr. K. Velmurugan sir, Dean Research, and Dr. Arivalagar sir, Dean Academic, for being a backbone behind this function. I also express my sincere thanks to our Dean Academic, Anbumalar ma'am, and Dean Placement, Kailasam sir, heads of department, faculty members, IGEN office bearers, organizing committee members, technical team, volunteers, and student coordinators who dedicated support and meticulous planning ensured the smooth and successful conduction of today's program. Finally, my heartfelt thanks to all the students for your enthusiastic participation and commitment. May the establishment of IGEN at SMVEC inspire each of us to become ambassadors of sustainability and contribute meaningful towards achieving the UNO's national goals. A sincere gratitude to everyone present here. Thank you. Thank you, ma'am. Let us all stand and be proud to sing our national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे